Akí gbogbo ẹ̀yin tí ẹ ti ń darapọ̀ mọ́ wa àti ìfẹ́ káàbọ̀ sórí ètò. Bó ṣe ń pa wá, mo kí wa pé ẹ káàsán níbikíbi tí ẹ bá ti ń darapọ̀ mọ́ wa. Today the 28th of December 2021. A dúpẹ́ fún gbogbo ọmọ káàárọ̀ oòjíire tí ó nífẹ̀ẹ́ orílẹ̀-èdè wa pé ẹ káàbọ̀ sórí ètò. Gbogbo awuyewuye tí gbogbo yín ti ń gbọ́ in the last 24-48 hours. A mọ̀ pé Elédùmarè ọba àjọkẹ́ ayé, whether ti àwa oní mùsùlùmí, ti kìrìsìtẹ́nì, àbóníṣẹ̀ṣe, tó bá ń gbìyànjú Ọlọ́run ní fún wọn ṣe. Bó bá ń sapá, apá yẹn ò ní ká bàbá wa Chief Sunday Igboho, bẹ́ẹ̀ ni kò ní ká bàbá wa Professor Banji Akíntóyè. Bẹ́ẹ̀ ni wọ́n ń gbìyànjú ni, but agbára Ọlọ́run ó ti ká gbogbo ẹ̀. In tó wù àwọn ọ̀tá ni pé kí wọ́n mú olóyè kúrò lọ́nà. Bó bá mú kúrò lọ́nà, gbogbo awuyewuye tó ń pariwo pé ká dá dúró kò ní bọ́ sí i. But Ọlọ́run ní òun jù wọ́n lọ. Ẹ jẹ́ ká fọkàn balẹ̀ pé lótìtọ́ lódodo Ọlọ́run lágbára wà lọ́wọ́ ẹ̀. Bó bá ń gbìyànjú, àṣírí wọn ti tú. Báṣírí wọn bá dẹ̀ ṣe ń tú, Ọlọ́run fúnra rẹ̀ kò ní jẹ́ kí gbogbo ohun tó bá ń ní lọ́kàn lórí gbogbo àwa tí à ń gbìyànjú pé a fẹ́ òmìnira káàárọ̀ oòjíire, àti bàbá wa Professor Akíntóyè, bàbá wa Professor Adéníran, àti gbogbo àwọn bàbá bẹ́ẹ̀ tí wọ́n ń fi orí lakú pé kí Yorùbá kó bọ́ lóko ẹrú. Agbára Fúlàní, agbára àwọn olóṣèlú, gbogbo àwọn tó bá wà ní ẹ̀yìn pé ìdíbàjẹ́ that says that Chief Sunday Igboho will be taken out just like that. It is just too late, because those secrets, those meetings will continue to be exposed by those of us that are shouting for self-determination. Owó kù sẹ́mi lọ́wọ́, ó kù sí wọ lọ́wọ́. Ìgbésẹ̀ tá bá fẹ́ gbé, gbogbo wa náà là ń sọ pé ká gbé ìgbésẹ̀. Ìgbésẹ̀ tá lè gbé náà ni pé individual groups of people, gbogbo wa ti mọ̀ tá fẹ́ ṣe. Bàbá jókòó síbí, kí la máa ṣe o, Koiki kí la fẹ́ ṣe o, má jẹ́ kí ó ṣẹlẹ̀ o. Nígbà tá à ń sọ látọdún kan pé bá ṣe láti lọ lílé yìí, àwọn kan ní kò ní lọ bẹ́ẹ̀. Gbogbo wa náà láti mọ bó ṣe láti lọ nísìn. Kódà bí ìsọ̀ǹtà máa ṣe, everybody ti mọ tó yẹ ká ṣe, àfi tẹ́ bá ń parọ́ fúnra wa. So many groups ẹ bẹ̀rẹ̀ sí ń ju ọ́díò káàkiri. Nígbà tá a sọ pé ọ̀nà tá máa gbà tá máa fi kúrò, ọ̀nà tá máa gbà kó tẹ̀ tó di pé gbogbo awuyewuye wọ́n mú bàbá wa, wọ́n ti wá mú bàbá wa sílẹ̀ níbẹ̀. Tẹ́ bá ń rò pé lọ́ọ̀yà ló máa gba olóyè síta níbi tó dé yìí, à ń parọ́ kanra wa ni o. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ sì ń fọkàn sí pé judicial system Benin Republic òun ló máa tú Chief Sunday Igboho sílẹ̀. I am here to tell you that is not working anymore. Kódà mo láǹfààní àti bá lọ́ọ̀yà bàbá wa Igboho sọ̀rọ̀. Ó tún fi ń yé mi pé sẹ́ President Talon òun nìkan lágbára wà lọ́wọ́ ẹ̀ láti tú olóyè sílẹ̀.
gbogbo ẹ̀yin tẹ́ bá ní ibo ni lọ́ọ̀yà ṣiṣẹ́ dé lọ́ọ̀yà ṣiṣẹ́ kankan mọ́ nítorí pé lọ́ọ̀yà ti gbìyànjú but àwọn jọ́ọ̀jì Benin sọ pé gbogbo ohun tí àwọn lè fi dájọ́ Ìgbòho ọwọ́ Talon ló wà. Nígbà tí Koiki ń pariwo ní last year tí mò ń tatatata pé a máa ja ogun ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ ní ogun kọ́ ló wà nílẹ̀ diplomacy ni but nísìnyí diplomacy ò lè work nítorí pé gbogbo wa ti mọ òtítọ́ àfi tá a bá ṣe ń parọ́ fúnra wa pé a fẹ́ kúrò nínú Nàìjíríà yẹn tá a bá ja ogun mo tún sọ ní bíbá ẹlẹ́ǹkan sí àlọ́bì kankan eré ọwọ́ là ń ṣe. Kàkà tí ó yẹ kí gbogbo wa ká darọ́ papọ̀ ká bá wọn jà ká sọ bí tá à ń lọ a bẹ̀rẹ̀ sí í ṣe meeting lórí Zoom à ń ṣe hours and hours à ń pariwo lójoojúmọ́ lóòótọ́ ṣáríwò yìí náà ló máa gbé wa jáde ibo ni gbogbo ẹ wà mò ń gbọ́yà wa ọmọọba lánàá tó ń béèrè lọ́wọ́ gbogbo ọmọ káàárọ̀ jíire ǹjẹ́ ó jẹ́ ká review gbogbo ibi tá a bá ṣe dé nísìnyí bàbá ní election ní ṣẹlẹ̀ election máa ṣẹlẹ̀ nítorí pé àwa gan fúnra wa àìtí rẹ́dì. Kí ló ṣe gan-an kí ni bàbá wa ṣe láì pààyàn àìmọye àwọn terrorists tó ń pààyàn lójoojúmọ́ ní Nàìjíríà Nigerian government ti mójú kúrò gẹ́gẹ́ bí ẹni tó rí wọn bẹ́ẹ̀ wọ́n ti bàbá wa mọ́lé ní Benin Republic àwa wá ń jókòó à ń béèrè Koiki ìgbà wo ló máa ṣẹlẹ̀ o ìgbà wo ló máa ṣẹlẹ̀ o action la need o àìtí ready. Ìdí tó ṣe ń di bàbá wa mú sí Benin Republic kò ju pé lẹ́yìn ìgbà tó ti ní election ní wáyé ẹ̀yin náà mọ̀ pé nígbà téèyàn bá ní election ní wáyé ohun yẹn lásán ó níbi tó dé ohun pé kò ní selection tèmi náà ń pariwo tí gbogbo wa ń pariwo but wọ́n wá mú sí Benin nísìnyí agba lọ́ọ̀yà lótìtọ́ lọ́tún lọ́sì a ti ju àdúrà kódà bí ṣe ń bá yín sọ̀rọ̀ báyìí tí bá fi fọ́lùmù fóònù yìí àdúrà yẹn ti ń lọ láti alẹ́ àná 3 days rally prayer òun ló sì ń lọ lọ́wọ́lọ́wọ́ níbí báyìí láti aago 12 àná 12 midnight ní fóònù mi ti wà on fún àwọn tí wọ́n gbàdúrà yẹn kalẹ̀ Yorùbá Global Directorate gbogbo wa nísìnyí aláti padà sórí drawing table báwo la ṣe fẹ́ gba olóyè Sunday sílẹ̀ àwọn kan ní ká lọ bá ECOWAS àwọn kan ní ká lọ bá AU àwọn kan ní ká lọ bá ICC ìjẹ́ yẹn máa work níbi tó dé yìí gbogbo wa ti mọ ohun tó lè ṣẹlẹ̀ but ẹ̀rù ń bá ọmọ Yorùbá nítorí pé ẹlòmíì náà ó níyàwó ó lọ́mọ ó ní property so ọkàn wọn balẹ̀ pé tó bá ṣẹlẹ̀ ǹjẹ́ mo ní lùsù gbogbo tó wà nílẹ̀ yìí èmi ti sọ mo tún san Ọláyọmí Koiki ni mò ń jẹ́ bó o bá sí ogun àlọ́ anywhere ẹ kọ sílẹ̀ lénìí tó o bá sí ogun we are not going anywhere eré ọwọ́ là ń ṣe. Ẹ̀rù ń bà wá à ń wò pé tó bá máa ṣẹlẹ̀ kí ló máa ṣẹlẹ̀ ìgbà wo ló fẹ́ ṣẹlẹ̀ kò sígbà tó lè ṣẹlẹ̀ a ti sọ pé ọmọlúàbí ni wá lóòótọ́ àmọ́ gbogbo awuyewuye ṣé ó dìgbà tó bá ṣẹlẹ̀ tó bá poison Abiola MK Abiola àwọn kan tún fi make owó ni àwọn olórí burúkú tó pa Abiola níjọ́ òní àwọn ọmọ àlè Yorùbá tó pa Abiola gbogbo wọn náà ló ń ṣe gómìnà lé wa lórí ló ń ṣe sínétọ̀ ṣé Bàtúnṣe máa jókòó ní tamani ẹ má jẹ́ kó ṣẹlẹ̀ o but à ń rí i pé à ń gbọ́ sétí wọ́n ń gbèrò wọ́n ń gbé owó lọ sí Benin wọ́n ń gbìyànjú pé kó fẹ́ pa bàbá wa ti Sunday Igboho àǹfààní wo ló máa wá jẹ́ fún wa tó bá wá ṣẹlẹ̀ tán ṣáàtú máa lajú sílẹ̀ ni bó ṣe pa Bọ́lá Ìgè nìyẹn Fúnṣọ́ Williams gbogbo àwọn tó pa lẹ́ni àwọn náà lọ sí ìṣèjọba lé wa lórí ṣé orí gbogbo ọmọ Yorùbá orí wọ̀ pé ni ṣáwa náà sán lórí ni ṣé àwọn the right thing tó yẹ ká ṣe ni kí ló ń ṣe wá gan sẹ̀ kí là ń bẹ̀rù fún àníkẹ́ lọ́wọ́ the last kingdom wọ́n ń para wọn ṣeré ni nítorí pé wọ́n mọ̀ pé tó bá para wọn wọ́n ní débi tán lọ ẹni tó bá ti wo the last kingdom àníkẹ́ lọ́ọ́ wò sẹ́ ibi tá à ń sọ pé tá a bá sáré nísìnyí Yorùbá nation eré là ń ṣe àti lọ́bì kankan. Ìgbòho jáde ó náà fún Fúlàní ní 7 days nílẹ̀ Yorùbá
gbogbo àgbáyé ló ti pè pé kò gbọdọ̀ lọ. Ó gbìyànjú, ó níṣẹ́. Kóìkì coordinator tó bá di àárọ̀ ọjọ́ Friday tí ì bá dé Ìgàngán kò pè mí lọ́mọ àlè. Àmàjọ débẹ̀ ni ilẹ̀ ṣe kí ni. Kódà àwọn sójà tó kó sẹ́nu ọ̀nà nígbà tá à ń lọ wọ́n yà fún ni. Ìwọ wá sì ń jókòó àwọn ń give ultimatum. Àìmọye ultimatum tá ti give àárín kankan fi ṣe. Ọmọ àlè ni ẹ́ tó bá sì sọ pé kí wá sílé. Ọmọ àlè ọmọ Yorùbá tó bá ní kí Kóìkì wá sílé. Nígbà tí mo wá sílé fún oṣù 6, àníyàn tá a gbé dání sọ́wọ́ tó bá jẹ́ pé wọ́n náà bá darapọ̀ mọ́ wa ní ó ṣeé ṣe ká ti rìn síwájú. Ẹ jẹ́ ń sàn kọ́kọ́ fún yín o. Bẹ́ẹ̀ bá ní kò ní sógun terrorist máa pa wá dáadáa. Terrorist èmi sọ fún yín ẹ kọ sílẹ̀ ìṣẹ̀lẹ̀ tó ṣẹlẹ̀ níjọ́ Sunday ní Abuja, it was a terrorist attack. Kò ṣe pé wọ́n balẹ̀ jẹ́ nìkan, wọ́n pa àdògán. Kódà ìjọ tí ìṣẹ̀lẹ̀ yẹn ṣẹlẹ̀ gangan ibẹ̀ lẹ́yìn kí gbogbo ẹ̀ ti dàrú. But àwa ọmọ Yorùbá àtútù káwọ́ wọlé, àwa ń pariwo Ìgbòho Ìgbòho ṣá owó baba dami owó baba dami. Mo nífẹ̀ẹ́ àníṣe ntí lọ́ọ̀yà Chief Sunday Igboho tí fi tó mi létí ni pé Talon President Talon nìkan òun ni àṣẹ wà lẹ́nu ẹ̀ láti free Ìgbòho. Kí la máa wá ṣe sí báyìí? Báwo la ṣe fẹ́ bá Talon sọ̀rọ̀? Ṣàtúmọ̀ máa bẹ́ẹ̀ náà ni àbí báwo? Ẹ̀yin ẹ máa wò sọ́kàn yín, ẹ máa sọ sọ́kàn yín. Ṣé bíbẹ̀ ló kàn ni àbí kí ni ìgbésẹ̀ tá a máa gbé? Ṣé bá ṣe máa wò náà nìyẹn? Ọjọ́ ń gorí ọjọ́, ó máa pé oṣù 6 gbáko in another couple of days tí aláyé bàbá wa olólùfẹ́ wa ó níyàwó ó lọ́mọ. Àwa wá ń sùn à ń jí. Àwọn warrior wọ̀ kì í sùn sílé. Nígbà tẹ́mi wo Last Kingdom wọ́n máa ń káàkiri ni. Kódà ìmí máa dé lẹ́yìn tíyàwó ẹ̀ ti bímọ ni. But àwa nísìnyí Kóìkì kí la máa ṣe o, kí la máa ṣe? Òun la ríbo tí gbogbo wa ń pa báyìí. Bẹ́ẹ̀ ni a fi ọkàn sí ọ̀dọ̀ Elédùmarè, bẹ́ẹ̀ la fọkàn sí ọ̀dọ̀ Kìrìsìtẹ́nì àti Mùsùlùmí. Ọlọ́run gan ni action without word without action. Bàbá ń gbàdúrà bá ń pe yá Allah ó ní nǹkan kan tó yẹ káwa náà máa ṣe nísàlẹ̀. Bọ̀ yá Allah tá à ń pè bóyá tọ́lọ́run bá ní àsìkò tó yá Allah á ṣiṣẹ́, Kìrìsìtẹ́nì á ṣiṣẹ́. Àwọn tó ń ṣàdúrà ẹ máa bàdúrà lọ. Àwọn kan á máa ṣàdúrà ni. Kódà àwọn kan á máa gbé ìgbésẹ̀ oríṣiríṣi. Àwọn kan á máa ṣe diplomacy. Gbogbo ẹ̀ náà ló jọ máa ṣiṣẹ́ papọ̀. Bọ̀ká wá sọ pé ojú kan la fẹ́ wá o. A máa ṣe lásán ni o. A máa sọ̀rọ̀ ni o. But a fẹ́ take the right action. Gbogbo wa la mọ̀rọ̀ action ta fẹ́ take. Tó bá rò pé mi máa jókòó síbẹ̀ máa sọ̀rọ̀ action tó máa take. Orí ẹ̀ gbálẹ̀ o mọ tó ń ṣe é nìyẹn. Nígbà tí Igboho jáde ó lọ sọ́dọ̀ Sẹ́ríkì ó ní mo fi ayé mi búra tí bá bẹ́ẹ̀ ní bíbá in another 7 days ilẹ̀ máa rọ́ ni. Ẹ rò pé gbogbo èèyàn gbọ́ ni? Gbogbo èèyàn ló gbọ́. Kò ń ṣe pé ó fi bò. Ó padà lọ ní after 7 days. Pọ̀ bí Sẹ́ríkì ra ó sá kúrò níbẹ̀ ni. Bó bá máa ṣe no going back, ṣé bá ṣe máa bá lọ náà ní no going back. Àní bàbá Akíntóyè ti pé 86. Àwa tó kù nílẹ̀ báyìí àwọn bàbá yẹn kọ́ ló máa gbé ìgbésẹ̀ action. Èmi àti ẹ mo sọ ní last year mo tún sọ 1,000 men. Ẹ jẹ́ ká ra ticket, èmi á ra tèmi lẹ́ni. Ká jọ pàdé ní airport, ká nìṣó ní Nàìjíríà. Ká wá lọ sí Benin Republic, ká lọ sọ fún wọn pé bẹ́ẹ̀ bá fi sílẹ̀ kùtùkùtù á ṣẹlẹ̀. Kí la rí ṣe náà ẹjọ́ náà la fẹ́ máa rò ó dà bẹ́ẹ̀. Onílé ọlọ́nà gbogbo nǹkan lọ́lọ́run fi kẹ́. Ó fìyàwó kẹ́, ó fọmọ kẹ́, ó fi owó kẹ́. Kí la tún fẹ́ jù yẹn lọ? Wọ́n wá tì mọ́lé fún oṣù 6. Àwa aréyàn kan tó jáde kó sọ pé báyìí máa ṣẹlẹ̀, kùtùkù máa ṣẹlẹ̀. Bí bàbá wa náà ṣe give ultimatum fún àwọn Sẹ́ríkì Ìgàngán nígbà tí a lọ síbẹ̀. Gbogbo wa wá ń ṣe kí ni? Àwa ń wò. À ń bẹ náà lóòótọ́, but Ọlọ́run ní ìmọ̀ ti sọ fún rẹ̀ ìta máa ṣe ìgbésẹ̀ tá máa gbé. Àwa àwọn Yorùbá politician kò sí ọkọ tó kàn mí pẹ̀lú náà tó. Àwọn Yorùbá politician àwọn wá move around freely. Wọ́n wá fi bàbá Sunday Igboho síbi tó wà yẹn.
ẹ wá ní. Ǹjẹ́ à ń rorí pé ìgbésẹ̀ tó yẹ ká gbé, ǹjẹ́ à ń rorí? I need a lot of strategies. Gbogbo àwọn military tó ti ṣiṣẹ́, àwọn bàbá tó jẹ́ bàbá ń bá wa, àwọn big bàbá wa tó yẹ kó ti ṣe military, wọ́n wà láàrin wa. Aláwọn tó ṣe navy, aláwọn tó ṣe this, aláwọn tó ṣe that. Ṣé ẹ mọ̀ pé Fúlàní ò fẹ́ jẹ́ ká lọ ni? Don't you understand that the Fulani does not want to let the Yoruba go? Yorùbá dẹ̀ ní okùn Nàìjíríà, bàbá ti gé àti rọ́nà kọjá, bọ̀ nítorí ìjẹkújẹ bó ṣe pa MKO Abíọ́lá, gbogbo wa náà la mọ̀. Ṣé Bàtúṣe máa jókòó náà ní? Tá máa ní Ọlọ́run má jẹ́ ká pàgbówó o, Ọlọ́run ní jẹ́ ká pàgbówó o. Ó jẹ́ ká bẹ̀rẹ̀ the right thing so that Ìgbòho fúnra rẹ̀ gan inú á máa dùn níbi tó wà. Ọkùnrin lòun náà, ọkùnrin lẹ̀ làwa náà, obìnrin ni wá, but à ń bẹ̀rù ni. Òun náà níyàwó lọ́mọ, ó ní gbogbo nǹkan, ó ní coordinator, ó ní ọ̀nà ló ní ilé, ọ̀nà ló ní mọ́tò. Àníṣe ilẹ̀ Yorùbá ẹja àgbà, bàbá sì ń dúró de gbogbo àwọn ọba, à ń dúró de baálẹ̀, à ń dúró de international community. Apẹ́ níbẹ̀. Àwọn kan rò pé àwa mídíà látún máa lọ ṣe action, orí wa ti fẹ́ gbálẹ̀ nìyẹn. Ẹ rò pé mídíà tó ń pariwo lójoojúmọ́ lẹ́yìn tàtẹ́mi gbé ojú mi jáde for the last 2 years tó yẹ pé kò síbi tí bá ń rìn sí nísìn wàá dámọ̀ pé Koiki ló ń lọ yẹn. Ìwọ tọ̀ọ̀ tẹ̀ dámọ̀ ìgbésẹ̀ wo ni wọ́n ń gbé. A lot of people keep saying àwa mídíà. Iṣẹ́ mídíà yàtọ̀ sí action. Iṣẹ́ mídíà yàtọ̀ sí diplomacy. Iṣẹ́ mídíà yàtọ̀ sí àwọn prayer warrior. Olúkálukú náà níṣẹ́ tó ń ṣe o. Ẹ má dá gbogbo ẹ̀ lé mídíà. Media is just there to talk about the issue, to talk about the problem. Ó dàbí kó máa sọ pé kí BBC máa lọ ja ogun nísìn. Nígbà tí Britain lọ ja ogun ní ọ̀dọ̀ Saddam Hussein, ṣé BBC ni ó bá wọn lọ ra nǹkan ogun? Ṣé BBC ló gbé wọn lọ síbẹ̀? Ṣé CNN ló lọ ra nǹkan ogun? Ẹ jẹ́ kó làákàyè kó yé wa. Àwa náà ń jáde gẹ́gẹ́ bí àwọn CNN, gẹ́gẹ́ bí Sky News, gẹ́gẹ́ bí ITV. Iṣẹ́ táwa ń ṣe nìyẹn, but nítorí pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ rò pé Koiki nígbà tó ti ń sọ̀rọ̀ yẹn ìwọ náà ló máa ṣaction, bàbá dẹ̀ ní ká ṣe gbogbo tó yẹ ká ṣe. Àwọn kan ní irọ́ àfẹ́ ṣe o, diplomacy la fẹ́ ṣe. Àwa dẹ̀ ń sọ fún yín pé nígbà tí wọ́n fẹ́ lọ jagun ní Iraq, tí Britain lọ jagun ní Iraq, kódà wọ́n lo mídíà wọn láti fi convince aráàlú pé ogun yẹn gangan ni o, tá a bá lọ jagun ká lé Saddam kúrò, ó ṣeéṣe kó jẹ́ pé gbogbo chemical weapon yẹn ó máa fi pa gbogbo aráàlú. Èmi náà wá ń sọ fún yín nísìnyí pé tá a bá ja ogun kúrò nínú Nàìjíríà, terrorist máa pa wá dáadáa ni. Ẹ̀yin tẹ̀ ń ní pé èmi ni kí n lead, àníṣe làákàyè yín kúrú níṣẹ́. Èmi wà ní position of CNN, position BBC lèmi wà, position Sky News lèmi wà. I am a registered media. Má tún jókòó pé mi ni máa lọ ja ogun. Èmi sọ fún ẹ pé ogun la máa jà nítorí pé nígbà tí wọ́n lọ ja ogun Iraq, BBC ń sọ fún gbogbo ọmọ UK pé tá a bá lọ ja ogun yẹn based on in tí gọ́ọ̀mẹ̀ntì wọ́n sọ, ó ṣeéṣe kí wọ́n pa gbogbo aráàlú yẹn tán. Èmi náà dẹ̀ fi ń to yín nísìnyí pé tá a bá ja ogun kúrò ní Nàìjíríà, terrorist máa pa ṣégè, wọ́n dẹ̀ máa gbalẹ̀ mọ́ wa lọ́wọ́. À ń dúró káwọn bàbá kan ní ẹ ṣe sùúrù ẹ̀yin ọmọ yìí o. Àwọn bàbá tó lè jẹ ẹranko tán, wọ́n ní ká ṣe sùúrù yẹn náà là ń ṣe lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí. Kọ́lọ́run túbọ̀ jẹ́ kí sùúrù yẹn kó wà láàrin wa. Ṣé bá ṣe máa fi sílẹ̀ nìyẹn kó wà níbẹ̀? Ṣé bá ṣe fẹ́ máa wò nìyẹn kakọ̀ máa wá máa gbọ́ pé yẹn àwọn kan ti ń gbègbèsẹ̀ o, wọn náà fẹ́ poison bàbá wa o, kí la máa ṣe sí o? Àwa ní high blood pressure, a ní low blood pressure when everybody knows the right thing to do.
ṣé bàbá Akíntóyè náà ti jáde kó sọ fún wa pé crisis la máa fi lọ ni? ṣé ó dìgbà tí bàbá yẹn bá fi gbogbo ẹnu sọ̀rọ̀ ni? The man is 86 years old, an historian. Wọ́n ti wo gbogbo ẹ̀, crisis ló máa ṣẹlẹ̀, but bàbá ní crisis ni, àwọn ọmọ bàbá ń sọ pé kò ń ṣe crisis, then kí la máa fẹ́ sọ sí báyìí, kí la máa sọ sọ́rọ̀ yẹn báyìí. Ó yà mí lẹ́nu omi ló ń kọ́ mi. Àná àwọn àgbààgbà ò lè sòdodo, ìyá mi Janet, wọn ò ní sòdodo nítorí pé òdodo táwọn expect lọ́dọ̀ àwọn àgbààgbà yẹn ó ti sọnù. Àwa la máa wá sọ fún àwọn àgbààgbà pé lásìkò yìí oníwákàtí nígbà tí wọ́n ń jà pé wọ́n fẹ́ fún Nàìjíríà together, àwọn tó ń jàjà yẹn níjọ́ náà lọ́hùn, they were not even up to 40 years old. How old ni Babangida nígbà táwọn ń jàjà yẹn? How old ni gbogbo àwọn bàbá yẹn níjọ́ náà lọ́hùn? So táwọn bá ṣe wọn sọ fún àwọn àgbààgbà, á jẹ́ pé àìtí níbi tá a fẹ́ lọ nìyẹn. Àwọn tó wà nílé ẹ tún rò pé gbogbo àwọn diaspora ló máa wá sílé. Diaspora have done so much. Ẹ̀yin tẹ́ wà nílé náà, you have done so much. Ẹ wá jẹ́ kí gbogbo wa ká go all together, ká go into the right direction. Ẹ nídìí láti consult mi kẹ́ tó ṣe ohun tẹ́ fẹ́ ṣe. Ẹ nídìí láti consult bàbá Akíntóyè. Bàbá Akíntóyè kọ́ ló ń rán wa níṣẹ́, Ìgbòho kọ́ ló rán wa níṣẹ́, olúkálukú ló ń rán rẹ̀ níṣẹ́ nítorí pé olúkálukú ń sáré pé ilẹ̀ wa kò gbọdọ̀ kúrò lọ́wọ́ wa. Ṣé ẹ mọ̀ pé tí bá rántí fíìmù Last Kingdom yẹn, wọ́n á ní you must fight because tá a bá jà according to that film yẹn, wọ́n ní you must fight because ilẹ̀ máa ṣe kókó. Ilẹ̀ táyà ń wò yẹn ẹ̀kọ́ máa gbọ́ pé adùn wà lábẹ́ ẹ̀ ni Chinese, Indian, Pakistan, àwọn international community, àwọn ọlọ́mọ máa kó nǹkan mìíràn ìwọ máa wá fẹ́ lọ sí hospital, ò ní rí paracetamol, ò rí pé something is not right. Ẹ̀yin tẹ̀lé rò pé ọ̀rọ̀ politics lélẹ̀, olórí burúkú gbogbo àwọn tó pa Abíọ́lá, gbogbo wọn náà máa ń ṣe politics nísìn, gbogbo àwọn ọmọ àlè Yorùbá pátápátá tẹ́ pé gbogbo wọn lọ́wọ́ involve Abíọ́lá ṣe kú. MKO Abíọ́lá bó ṣe pa after tó win 1993 general election, gbogbo wọn náà nísìn ló ń jàǹfààní Nàìjíríà. Abíọ́lá gan fúnra rẹ̀ gan tó fẹ̀mí ẹ̀ lọ, bí ẹ láwọn ọmọ ẹ̀ gan ń jẹ nǹkan kan nínú Nàìjíríà nísìn. Once again, gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń sọ pé why don't you take action? Àná orí yìí ti gbálẹ̀ níṣẹ́. Iṣẹ́ mídíà yàtọ̀ sí action tẹ́ ń sọ yẹn. Action lèmi ṣe, akọgun ọyàn lèmi, èmi gbójú mi jáde nítorí pé mo bẹ̀rù anybody. Ìwọ náà ṣe díẹ̀ nínú kan tèmi náà ṣe. Tí wọn náà bá lè ṣe díẹ̀, ìgbìyànjú náà nìyẹn. So stop saying action láti wá látọ̀dọ̀ tiwa. Action lèmi ti ń ṣe for the last 2 years and I've said it. Mo náà máa jagun ni. A lot of people disagree with me and the bá dẹ̀ ṣe ń disagree, that means pé terrorist ó máa take over. Ṣé ẹ rò pé Buhari lẹ̀ ń bájà? Buhari kọ́ lẹ̀ ń bájà. Sultan of Sokoto, àwọn caliphate gangan, àwọn ló ń control Nàìjíríà. Buhari ìgbà mélòó ni Buhari máa fi lọ nísìn, dead or alive? Ìjọba Buhari ìgbà mélòó ló kù? Àwọn ti ní ètò láti make sure pé wọ́n fẹ́ Islamize Nàìjíríà. Kódà the former comrade Ọláwùnmí Kúnlé ó tún sọ fún wa pé sẹ́ nínú ìjọba yìí àwọn terrorist wà láàrin wọn. Ìwọ wá ń sọ pé yẹ kémi take action, you start the action. Orí ẹ̀ ò pé ìwọ tó bá sọ bẹ́ẹ̀ gbogbo ẹnu ni mo fi sọ. Nígbà tí Sowore ń sọ pé revolution now, ẹni kàn ṣe máa bá ń pè revolution ni, revolution máa clear gbogbo nǹkan ni. Àwọn kan ní náà àfi bá Sowore ṣe o, Sowore is acting for revolution now, àfi bá Biafra ṣe o nítorí pé I trust àwọn ọmọ Igbo. Àdẹ̀fẹ́ lọ ẹ fi bá Sowore ṣe, ẹ fi bá Biafra ṣe, ẹ fi bá Middle Belt ṣe, dẹ̀ báwo lẹ ṣe fẹ́ lọ gangan. Nígbà táwọn ọmọ EndSARS tó jáde, ǹjẹ́ wọ́n consult anybody? Ǹjẹ́ wọ́n consult any media? So why do you all come here and say, you must take the action? EndSARS ó sọ fún Nàìjíríà pé ọkọ̀gun làwọn. Oh yes, wọ́n lè attack wọn, but for the 2 weeks they were able to shut down the whole of the country. Èwo làwa fẹ́ ṣe nísìn to shut down the whole of the country.
ó ti ń bàjẹ́ lọ́wọ́ gbogbo wọn nísìnyí. Most of these politicians prefer the way Nigeria is operating, and they know that tó bá jẹ́ pé bí gbogbo wa ṣe ń ṣe the right thing lọ́tún lọ́sì, by now Nigeria gan mọ̀ pé nǹkan ń ṣe wá, but àwọn ò tí rí pé nǹkan ń ṣe wá, ìtorí ẹ̀ la ṣe ń ṣe ní àṣerọra ń ṣe, and every day people will die. People will die for so many things for the negligence. Mo ń wo mọ́tò accident kan tó ń ṣẹlẹ̀ ní Benin ọ̀rẹ́, àwọn èèyàn ti kú dànù lẹ́nu. Àìmọye accident happen here, but there must be a system to make it work. And he said the reason why Chief Sunday Igboho is still in Benin Republic is because President Talon has refused to let him go. So the judicial system there is no longer working. Àníṣe bàbá yìí, Professor Banji Akintoye, kọ́lọ̀ túbọ̀ bá ń lọ́rẹ̀ mi bàbá. Bàbá fi yé wa pé sẹ́ a ti gbìyànjú, ìjìyànjú wa kò lè fi gbogbo ẹnu sọ. Bàbá is 86, and if you're expecting a man that is in his 80s to come and tell you almost 20 years, tí wọ́n wá wá sórí program, don't comment, and you take the action, you tell us what to do. Àmọ́ tẹ́ ń ṣe. Ẹ lọ wo Wọlé Ṣóyínká bàbá wa, bàbá àgbàlagbà. He was also involved níjọ́ náà lọ́hùn, àwọn náà já àwọn ìjà kan. So tẹ bá rò pé gbogbo àwọn bàbá yìí náà ti gbìyànjú, àwọn ti gbìyànjú tí wọ́n. Àwọn tẹ̀ ń rò pé bí ẹ kọ́ fix Nàìjíríà ni, ìyẹn lọ́ ṣe gbìyànjú. Nígbà tí gbogbo adẹ̀ ti mọ̀ pé Nàìjíríà ò ṣe fix, kí la wá ń dúró dè? What are we waiting for? Are we waiting for the Americans? We are waiting for Germany, Britain, France, Italy, Canada, China, Russia. Àwọn wo là ń dúró dè? It's because we are not yet ready. Tá bá ti ready ni, tẹ̀ ní láti pẹ́ anybody. Olúkálùkù á gbé ìgbésẹ̀ tó yẹ kó gbé. Àwọn EndSARS came out. For 2 weeks, they were able to shut down the whole of the country. Wọ́n ṣì wá ń sọ pé Koiki, come and take the action. Come and lead us. Okay. When terrorists are operating with impunity, a dúpẹ́ lọ́wọ́ ìyá wa Janet, and let's come back now to the full screen and continue with the program. Mo kí gbogbo wa lẹ́ẹ̀kan sí. I know you're all waiting. Andro kí Koiki jáde ká gbọ́n kan tó fẹ́ sọ. Àbí? A fẹ́ mọ̀ tí Koiki fẹ́ sọ. As a spokesman of our father, Chief Sunday Igboho. But I am now out, just as I've been out for the almost 2 years. And I've not changed anything. Everything tí mò ń sọ láti the last 2 years, even before or prior to Chief Sunday Igboho's house attack. Do you think this government can wipe off all the Yorubas? Níwọ̀nba àwa tá believe, even if we are 5,000. Because tá bá calculate ìwọ̀nba ká tẹ̀ sọ pé 5,000 péré ní gbogbo àwọn ọmọ Yorùbá tó wà nílé. Let's forget about àwọn tẹ́bi ń pa, àwọn tó ti gbọ́, ẹ̀yin tẹ́ ti gbọ́. I'm sure you are more than 5,000. So what gives you the hope that 5,000 people will be wiped off from the surface of the Yoruba land and the international community will not come down? But before then, àti now nǹkan tó yẹ kó àti máa rúgbó. Ṣé rí gbogbo ìtẹ̀sí máa ń sọ pé yẹn tó bá ṣẹlẹ̀, tọ́lọ́pàá bá mú wa, tó bá ṣẹlẹ̀, tí DSS bá mú wa, it's because it is not rúgbó yet. And we have all watched different protests from different parts of the world. Protest sometimes goes the other way round. Kódà títí kan Hong Kong tó yẹ pé China ń suppress wọn. Ẹ wo báwọn ọmọ youth wọn ṣe ń jáde, àwọn tó níná tó wà òkè nìyẹn. And the rest of different parts of the world. Kódà nínú COVID yìí, àwọn èèyàn protest tó ń wà violent. Mọ ní.
COVID tó ń lọ lọ́wọ́lọ́wọ́ nísìn àwọn kan refuse pé àwọn ò ní gba injection yẹn tó jẹ́ àwọn òyìnbó, and they are using that to create more problem for their country. But tiwa tẹ̀ kọjá COVID, gbogbo nǹkan ló ń ṣàwa, security, warfare, everything. Oh yes, it is true that an attempt on his life is not today. Ẹ rò pé jẹ́ kan ló ti ń make attempt láti pa Olóyè Sunday Igboho ni. Okay, ìtọ́ lọ ṣe nílé ẹ̀ ní 1st of July, kí la máa pè yẹn? It's still the same thing as trying to use a poison, trying to use whatever. It's still the same thing. Ṣé ó dìgbà tí gbogbo wa bá jókòó tó bá ṣẹlẹ̀ la máa react? Ṣé ó dìgbà tó bá ṣẹlẹ̀ la fẹ́ react? Àwọn kan ní ẹ̀gbọ́n sí wa lẹ́nu ni nígbà tá à ń sọ fún yín. Aláìgbọ́rọ̀ ni yín. A ní ẹ̀ lè bá gọ́ọ̀mẹ̀ntì jà. That's fine. But ṣé Ìgbòho nìkan ló ń bá gọ́ọ̀mẹ̀ntì jà ni? And government wọn là ń bá jà. Bá gọ́ọ̀mẹ̀ntì jà náà. All we are saying is we want a referendum to decide. Number one, kò tẹ́ ẹ ká máa béèrè fún referendum. Because kí là ń béèrè fún referendum? Lórí ilẹ̀ wa. Kí là ń béèrè fún referendum? Okay, just for the diplomacy part of it, la ṣe ń béèrè fún referendum. Nigeria just need to be dissolved so that people will go back to where we are before. But we have some Yorubas that still believe that Nigeria is a country that needs to be fixed. Ṣé Chief Sunday Igboho nìkan ló ń bá gọ́ọ̀mẹ̀ntì fa wàhálà ni àbí gbogbo wa collectively? But because ó jẹ́ akíkanjú èèyàn, wọ́n lọ sílé ẹ̀, wọ́n rò pé máa bá wọn jà, kò bá wọn jà, wọ́n pa èèyàn sínú ilé ẹ̀, wọ́n pa ológbò sínú ilé ẹ̀, wọ́n kó èèyàn 12 lọ. And he said, okay, if that's the case, èèyàn máa ń walk away from, the problem. He decided to make his way out of Nigeria. He could have gone back and regrouped himself. Abẹ́ money. Ṣé ẹ mọ̀ pé tó bá jẹ́ pé after 1st of July, tó bá jẹ́ tó fẹ́ ṣe the worst case scenario fún government. A ní kan tá máa ṣe. But because we are still the Ọmọlúàbí, and what he wanted to do was just to leave the shore of the country for the Fulanis. But Fulani released a statement prior to that on the same 1st of July. The DSS released a statement and they put his name out as a target to any part of African country. But ibikíbi tẹ́ bá ti rí Igboho, ẹ bá wa mú mọ́lẹ̀. Ìtò ṣẹlẹ̀ gangan nìyẹn, and that's why he was stopped in Benin Republic. Kò ṣe pé wọ́n mú ní Benin Republic for anything more than a Fulani government put a stock on his head. Just as the Fulani government killed Chief MPO Abiola. I'm not saying MPO Abiola was was a good person. But he was a Yoruba man that was killed by the same Yoruba people. As of when USSR, Soviet Union, dissolved in 1991, some 30 years ago. So what makes it different from Nigeria? There's nothing different. So tẹ́bá wá ṣe ń gbọ́ pé wọ́n fẹ́ poison Igboho, wọ́n máa ṣe jàǹbá fún Igboho. So a ṣe mọ̀ pé wọ́n fẹ́ pa Igboho ní ṣé gbogbo àmọ̀ tẹ́lẹ̀. No, ta ló máa sọ pé wọn ò mọ̀ pé wọ́n fẹ́ pa Igboho àfẹn tó bá ń parọ́ fún rẹ̀. But àwa mọ̀ pé Ọlọ́run ọba ò ní fún wọn ṣe. But tọ́lọ́run bá wá fún wọn ṣe, ìgbésẹ̀ wo làwọn náà wá fẹ́ gbé? That's the question. Pé wọ́n máa pààyàn ẹ̀fìn yẹn sílẹ̀, ìyẹn lè work. Wọ́n ò lè rí pa, wọ́n á gbìyànjú ni, wọ́n ti ń attempted, but kò ní ṣiṣẹ́. Nítorí pé orí òtítọ́ ló dúró lé. Ẹ mọ̀ pé the same thing tí mo sọ lánàá nìyẹn tí mo ṣe program. Táwọn kan ní wà careful o nítorí ìlú tó wà ní o wà careful. Mo ní mọ̀ páwọn kan commit bàbá criminal offence nílùú yìí. Ìtẹ́mi ṣe criminal offence, we are only demanding our right in a peaceful way. So tẹ́ bá fi pé bí ìtẹ́mi ṣe nísìn ìyẹn ló máa wá jẹ́ kí ìlú tí mo wà tí mò ń gbé ó máa wá go after me. No, àwọn bàbá hardened criminal tó ń tagbó tó ń gbébọn wọ́n pọ̀ nílùú ibi wèrè. Bẹ́ẹ̀ ni gọ́ọ̀mẹ̀ntì náà lé wọn mú. So ṣé yẹn lèmi ṣe lórí show ni? Ṣé mo wá sórí program? Mo ń tagbó ni? Ṣé mo ń ta weapon ni? No! And it's the same thing ni Igboho ṣe. He hasn't said anything more than a peaceful rally going to different parts of Yoruba land, taking the campaign, the awareness. But the Fulani government put a name out that anywhere tẹ́ bá ti rí Igboho ẹ bá mú mọ́lẹ̀. And we know that it's not the Fulani government, it's also instigated by the Yorubas. But because àwọn kan rò pé in tó da ló ń ṣẹlẹ̀ sí Igboho yẹn torí pé kò gbọ́n, àwọn ti sọ fún
ṣèbá bẹ́ẹ̀ gbọ́n kankan àgbọ̀ tí bàbá wa Ọọ̀ni of Ifẹ̀ sọ bẹ́ẹ̀ ni yẹ̀bí yẹn ti wà in the public domain. Kábíyèsí sọ pé àwọn sọ fún Ìgbòho kò gbọ́ ni because he doesn't want to listen. Ṣé bàbá wa ń ṣe the right thing? Ìbéèrè ni mò ń béèrè pé àwọn sọ fún ṣé bó ṣe wá ń pa wá yẹn lójoojúmọ́ ní gbogbo ilẹ̀ Yorùbá land ṣé ó dà bẹ́ẹ̀? Àwọn sọ fún kó ṣe sùúrù kò gbọ́ ni. So nígbà tó ò gbọ́ yẹn ó wá bẹ́tà kọ́nà pa sínú ilé. So kí ló wá ń jọ wá lójú pé wọ́n fẹ́ poison Ìgbòho Kóìkì fóònù mi wá ń dùgbì gbà kí ló ṣẹlẹ̀? Ṣé in tí Ìgbòho ń jà fún ṣé irọ́ ló ń jà fún ni àbótítọ́? So nígbà tí àwọn ọba sọ pé well àwọn ti sọ fún náà kò gbọ́ ni náà bá ṣe fẹ́ gbé ó yàtọ̀. Okay, bí àwọn ní plan tí wọ́n bọ́ ṣe fẹ́ gbé àwa náà ní plan tiwa ẹ ti understand me sìn but kẹ wá fẹ́ condemn ẹ̀ based on pé ìgbésẹ̀ tó ń gbé yẹn. And now everybody is now crying out hello no. They will just attempt, it will not happen. But àwa tá wà níta la máa ran ẹni tó wà nínú ilé lọ́wọ́. Ẹni tó wà nínú ilé ó ti gbìyànjú tiẹ̀ nígbà tóun náà wà níta. So tóun wà nínú ilé nísìn àwa tá wà níta la máa wá ṣe ìgbìyànjú. Ìgbìyànjú wa ló máa wá resolve pé well let him go. He hasn't committed any offence. Àníṣe lọ́ọ̀yà Ìgbòho tí mo bá sọ̀rọ̀ Fálọlá as of today told me that gbogbo ìṣẹ̀lẹ̀ tó ń ṣẹlẹ̀ sí Ìgbòho nísìn is got nothing to do with the judiciary. Ẹni Kóìkì ló sọ bẹ́ẹ̀. Because I spoke to him today. And he's telling me categorically that President Talon ni agbára wà lọ́wọ́ ẹ̀ nísìn. Kò ní kankan ṣe pẹ̀lú court mọ́ báyìí. Kò ní kankan ṣe pẹ̀lú judge. Kò ní kankan. So ẹ bá ń sọ pé ṣé judge wà níbẹ̀? Àwọn kan ní ká gbé Talon lọ sí international kìíní. Okay, international kí ló máa ṣẹlẹ̀? Ẹ mọ̀ pé African president they are all the same. And the more they have opened their border fáwọn òyìnbó so àwọn òyìnbó kankan lè sọ anything fún wọn. Tó bá jẹ́ bẹ́ẹ̀ ni gbogbo àwọn president African country tó ń ṣe jàǹbá kí ló dé táwọn òyìnbó yẹn ò stop ẹ̀? So tẹ́ bá ń rò pé àwọn òyìnbó ló máa stop President Talon láti release Ìgbòho well we are wasting our time as well. Ẹni Kóìkì ló sọ bẹ́ẹ̀. Tẹ́ bá rò pé àwọn òyìnbó ló máa stop President Talon láti release Ìgbòho then we are wasting our time. Oh yes, we can pray fún Elédùmarè. We can call on him to let him be released, but we must also do the needful. And everybody knows the needful. I don't have to be shouting about that. Everybody knows the needful, but we are fearful. We are the fearful people. Yorùbá ló lẹ́gbọ́n jù. Yorùbá ló lẹ́gbọ́n jù. A ní ọgbọ́n lóòótọ́. Bó ṣé ó dìgbà tí gbogbo wa bá gbọ́nú lẹ̀. I am in my 40s. Tá a bá fa kínní ní kíákíá. Ṣẹ́rí tá à ń fà yìí. Tá a bá tètè fa kíákíá. Tó bá dé stage kan. Àwa kan kọ́ máa ṣe pé okay, it seems we are not ready. Ó lè má jẹ́ mi precisely, but àwọn kan máa ní àwọn ti give up. Àwọn kan ní freedom ò ń ṣe tẹ́ máa gbà níjọ́ kan, àbọ̀ dẹ̀ nìyẹn ni freedom ò ń ṣe kí ni tẹ́ máa gbà níjọ́ kan. Ìtìyàn lè gbà ní a day ni freedom. Ó mọ̀ pé freedom yẹn máa jà fún ni. Freedom is not something that mama fi sọ pé hey freedom no. Everybody máa ní determination lórí freedom yẹn ni. Àìtí ní determination tó in tó ń ṣe wá nìyẹn. Gbogbo wa pátápátá àìtí ní that determination pé a fẹ́ kúrò nínú Nàìjíríà. Tá bá ní determination ni a jẹ́ kí àwọn Yorùbá politician wa mọ̀ pé a ṣe Nàìjíríà mọ́ because Nigeria has expired since 2014. Òyìnbó kọ́ ló máa determine fún wa whether we will be part of Nigeria or not. Not even Great Britain. Britain ò gbọ́dọ̀ máa determine fún wa. Not even the international community. Not even the G7. Not even the United Nations. Tá a bá ti jẹ́ ká wà ní diplomacy wọn, ká fi diplomacy sílẹ̀, ká wà fight fún nǹkan tá à ń fẹ́, tó bá yá wá pè wá sínú round table ní UN. Àbá lọ máa jó gẹ̀lẹ̀dẹ̀ níwájú United Nations. They are not going to listen to us. Àbá lọ máa jó gẹ̀lẹ̀dẹ̀ níwájú United Nations building. They are not going to listen to us. And they are not going to fight on our behalf. Àwa làwa fẹ́ freedom now. Kí ló kàn America pẹ̀lú kí ló kàn America àtọmọ Britain tó ní British passport? Kí ló kàn wọ́n pẹ̀lú nǹkan tá à ń sọ?
and that's why because àwọn kan wà very comfortable our comfortable jura wa lọ àwọn tó wà nílé ló mọ tó ń face lójoojúmọ́. If politics was going to work 21 years we should have seen the dividends of that politics for 21 years láti 1999. But everybody as you were comfortable in tó ṣe wá nìyẹn ẹlòmíì sì fẹ́ lọ́lé láti lọ ṣe gbogbo tó bá ní kó fẹ́ ṣe bíá business ni bí ó ń ṣe business kan ni ó ń ṣe kinní kan ni. So we are more concerned pé in ti project tí mo ní nílé tí wàhálà bá ṣẹlẹ̀ kí ló máa ṣẹlẹ̀ sí project mi. That is part of the problem. And tó wà lé náà ní the same project. Nigeria has expired according to what we are told as at 2014. So kí ló wá ń fa wàhálà tó pọ̀ tó yìí tí wọ́n fi di pé wọ́n mú Igboho sí Benin Republic. Kí ló wá fa wàhálà tó tó yìí? Kí ni ó fa wàhálà tó tó yìí? Everybody knows that Nigeria is expired. Even all the politicians, both the Hausa, the Fulani, the Middle Belt, everybody knows that we are all amalgamated. And when we are amalgamated, we don't want to be part of that system anymore. Kí ni ìṣe wa níbẹ̀ yẹn nísìnyí? Is that a crime? So that's not a crime? 1914, wọ́n join wa together. Àwọn òyìnbó yìí ló join wa together, àwọn olórí burúkú yìí. Àwọn ló kó wa sínú problem tá a wà níbẹ̀. Àwọn ọ̀dẹ̀ lọ tún fẹ́ máa dictate fún wa. Ṣé gbogbo wa náà ní brain ni? Ṣé ọpọlọ wa ti kú ni? Kí ló ń bà wá lẹ́rù gangan? Kí nìkan tó ń bà wá lẹ́rù? Kí nìkan tó ń bà wá lẹ́rù gangan gẹ́gẹ́ bí ọmọ Yorùbá? Ká máa fi sùúrù bá wọn ṣe o. Sùúrù wo la fẹ́ ṣe? Nídìí sùúrù because nígbà tó ń bọ̀ láti wá kó wa lẹ́rù in the 80s, in 1800, in 1700, wọn ò ṣe sùúrù pẹ̀lú wa nígbà yẹn. Àìmọye àwọn bàbá ńlá wa ló ti pa lọ́jù sínú omi tẹ́jájẹ dànù. Àwa wá ń ṣe sùúrù pẹ̀lú wọn. Irú sùúrù òṣì wo là ń ṣe? Irú sùúrù burúkú wo là ń ṣe? That means we are all joking. Jokers ni gbogbo wa. Jokers òun ni gbogbo wa. Jokers òun ni gbogbo wa. Every one of us we are all jokers. Serious. Àwọn òyìnbó níjọ́ tó ń bọ̀ lọ́dọ̀ wa àwọn wá pẹ̀lú force ni wọ́n dẹ̀ enforce amalgamation lé wa lórí àwa wá fi untangle ẹ̀ nísì àwa wá ní ká ṣe pẹ̀lú sùúrù nítorí pé àwọn kan wà comfortable jọ àwọn kan lọ àwọn tó dẹ̀ wà comfortable náà àwọn yẹn tó ń ṣe smell ẹ̀yin tẹ́ wà comfortable gan lẹ́ẹ̀kẹ́ máa dàpọ̀ rú náà àwa tẹ́ wà comfortable oúnjẹ wà ní bíbá nísìn gbogbo ẹ̀ wà ní bíbá nísìn ẹ̀yin tẹ́ wà comfortable gangan ẹ̀yin gan lẹ́ẹ̀kẹ́ máa dàpọ̀ rú náà ẹ̀yin náà tún wá ń ṣe sùúrù ẹ̀yin náà tún ṣe smell nínú ìyà ẹ wá ń dúró de Koiki ìwọ ni kò wá lead wa Koiki ìwọ ni kò máa bọ̀ ń lé ọ̀dẹ̀ níyì èmi lẹ̀ ń dúró de gbogbo yín lẹ mọ the right thing gbogbo yín la ti bá sọ̀rọ̀ ní kọ̀kọ̀ ní gbangba a ti pariwo títí lórí ètò yìí mo ti pariwo láti last year ká máa jẹun ni àwọn kan ní kí n má máa sọ bẹ́ẹ̀ mọ̀ ọ́pà ní jẹun so kí lẹ fẹ́ kí n sọ kí lẹ fẹ́ kí n sọ èmi gbé ojú mi jáde for 2 years mo take risk mo inconvenient ara mi mo inconvenient àwọn family mi fún kọ́tẹ́ mi ṣe ìwọ wá ń sọ pé kò ní dá fún gbogbo yín èmi ti inconvenient ara mi tó ìwọ náà inconvenient ara ẹ lórí ọ̀rọ̀ Yorùbá nation èmi wà comfortable now èmi ti jẹun láàárọ̀ yìí nísìn ṣé ìwọ ti jẹun láàárọ̀ ẹ̀ ǹjẹ́ àwọn ọmọ ẹ ǹjẹ́ kí ni prospect of pé àwọn ọmọ ẹ máa ṣoríire ní Nàìjíríà ìyẹn là ń sọ náà ẹ wá sí ma Koiki ìwọ ló máa fún wa ní directive ìwọ ló máa ṣe kinní kan nígbà tí Igboho jáde ǹjẹ́ ó gba directive lọ́wọ́ anybody kò gba directive lọ́wọ́ anybody ẹ̀yin ẹ̀fọ́ àwọn tó bá rẹ́dì sílẹ̀ tí gbogbo ẹ̀ bá shut down pátápátá tí yàn kankan lọ sí anywhere ìgbà yẹn la máa mọ̀ pé gbogbo àwọn máa jẹ breakfast ṣé ó dìgbà tí Fúlàní bá wọlé bá wa nílé tó bẹ̀rẹ̀ sí yìnbọn tó ń pa wá sínú ilé ìyẹn la máa ṣẹ̀ wá mọ̀ pàtí rẹ́dì ó jẹ́ ká tètè stop wọn nísìn kan tó wọlé Dr. Obadia ó sọ fún wa pé by 2022 there's gonna be a civil war in Nigeria ṣé mi ni mo sọ bẹ́ẹ̀ ni ṣé Koiki ló sọ bẹ́ẹ̀ èèyàn sọ pé there will be civil war mọ tó ń pè ní civil war ni but because we are all not thinking àìtí ṣe eré ọwọ́ la ṣe ń ṣe àìtí rẹ́dì eré ọwọ́ ni gbogbo wa jọ ń ṣe pátápátá ká bá rẹ́dì àmọ́ ọmọ the right thing tẹ́ ká ṣe eré ọwọ́ là ń ṣe ká máa wá ká máa sọ̀rọ̀ but history máa sọ pé níjọ́ kan aláyé tó jókòó yìí for 1 year ni mo fi ń pariwo èmi declare ogun before EndSARS killing ẹ lọ wo program tí mo ṣe October ẹ lọ wo program yẹn mo ti declare war lórí Nàìjíríà èmi ṣé mo sọ fún yín pé mo ríran èmi ò ríran èmi ò ṣe wòlíì
mo dẹ̀ ń ṣàfà mo dẹ̀ ń ṣe babaláwo but mo declare war lórí program yìí pé ogun ti wá gbà tó máa fi di 7 o'clock àwọn ọmọ ń kó Nigerian anthem wọ́n ń kọ Nigerian anthem wọ́n mú flag dání wọ́n pa wọ́n ẹ wá ń blame àwọn ọmọ Igbo ẹ náà ọmọ Igbo ló ní kọ́ lọ́ máa jó gbogbo lé kí ni kọ́ ọmọ Igbo pẹ̀lú yẹn ṣé ọmọ Igbo là ń bá jà ni àbí afẹ́ gbalẹ̀ wa tá bá gbalẹ̀ wa tán ọmọ Igbo tó ò bá lẹ́tọ̀ọ́ láti wà lórí ilẹ̀ wa á gẹ́ra kúrò lórí ilẹ̀ wa ni ẹ má jẹ́ kí yẹn kó dé àárín wa rú a lè trust ọmọ Igbo ṣé Haúsá Fúlàní ká trust ni ṣé Haúsá Fúlàní òun ni ká trust Alfahed nílùú ìwọ fún ní British passport tó fi kúrò nílùú yìí ó padà ta arrot ni ẹ lọ confam ọ̀rọ̀ tí mò ń sọ yìí but because gbogbo wa ṣe ń ṣeré ọwọ́ ni gbogbo wa ń ṣe tẹ́ntẹ́ là ń ṣe àìtí ready because some of us do not want to sacrifice a máa sacrifice tá a máa fi kọjá lọ ni òyìnbó nígbà tó òyìnbó ń bọ̀ wá kó wa lẹ́rú wọ́n ò béèrè anybody wọ́n ò consult anybody wọ́n ò consult àwọn baba ńlá wa wọ́n dé wọ́n ṣètò ẹ̀kọ́ ṣe wọ́n kó wa lẹ́rú wọ́n gba Badagry kọjá wọ́n gba orí omi kọjá nígbà tó wá ṣe gbogbo yẹn tán tó tà wá dànù wọ́n tà wá káàkiri Jamaica Cuba a lọ káàkiri ẹ wá mọ tó ṣe wọ́n ṣẹ̀ tún wá padà wá wọ́n ṣẹ̀ tún wá amalgamate wa ṣé orí wa gbálẹ̀ ni ṣé orí wa ti gbálẹ̀ ni àwọn tó amalgamate wa ẹ mọ̀ pé ká lọ ṣe fún wa ni wọ́n dẹ̀ ti sọ fún wa pé by 2014 after 100 years there is no unity among us it's as simple as that èmi fẹ́ dá wà bí ọmọ Yorùbá tí mo máa sọ èdè ọmọlúàbí ọmọ Oòduà àwọn wa ń ṣeré ọwọ́ àwọn ń bá wọn fa ìtẹ́ ká máa bá wọn fà tẹ́ pé ó yẹ káwọn gan máa mọ̀ pé kọ́ máa mọ̀ pé wá ti ya wèrè àti mad àwọn èèyàn lè lọ sí school ọmọ yunifásitì wọ́n máa disrespected ọmọ kékeré wá disvirgin ẹ̀ ọmọ 15-16 years old was disvirgin by Fulani terrorists in a church white garment church ẹ̀ẹ́dẹ̀ yá síta kẹ́ da gbogbo ẹ̀rú ẹ wá ń dúró kíkórìkì wá ṣẹ̀ máa sọ pé ẹ máa lọ da gbogbo ẹ̀rú o èmi lẹ wá ń dúró dè Ìgbòho jáde ó give ultimatum 7 days yẹn wọ kánkán nígbà tó pé 7 days ó kó sínú mọ́tò ó níṣó níbẹ̀. After sacrifice and all we want is kakọ̀ máa wá sórí show ká máa pariwo ká máa ní tèmi máa ṣe nìyẹn tẹ́ bá ti rẹ́dì èmi sọ fún yín mo sọ màá tútù sọ ẹ̀yin tẹ́ wà ń lé tẹ́ bá jáde tán àrí tẹ́ jáde tán 24 hours èmi náà délé 48 hours àdélé but ready kí ni diaspora tún fẹ́ ṣe ẹ̀yin tẹ́ wà nílé ẹni mọ́ opportunity àwọn ò sí nílé ẹ̀yin tẹ́ wà nílé lẹ mọ̀ the right thing to do ẹ mọ̀ gbèsè tó yẹ kẹ́ gbé tẹ́ bá rò pé gbogbo àwọn babaláwo kan máa join ní ìrọ̀lẹ́ pa tẹ́ bá rò pé gbogbo àwọn wòlíì kan máa join ní ìrọ̀lẹ́ pa tẹ́ bá rò pé gbogbo àwọn mùsùlùmí kan máa join ní ìrọ̀lẹ́ pa àwa la nílẹ̀ wa ilẹ̀ wa la ní àwọn tó disagree pẹ̀lú wa náà it doesn't matter they can disagree with us but àwa ta nílẹ̀ a ní àgbà amalgamation mọ́ amalgamation is a fraud ìyẹn gangan la dúró lé forget about 1999 constitution kò sí kankan tó kọ́ àpẹẹrẹ constitution fraud tí wọ́n fi join wa together in 1914 òun la fẹ́ unbundle and that is the only thing that we can leave Nigeria with kíní kan àpẹẹrẹ 1999 constitution by now kò tẹ̀yẹ ká máa answer sí anything Nigeria anymore in terms of the constitution because we have been told categorically that the 2014 100 years amalgamation has completed and there's no unity among us. There's no unity. There is no unity among us all. Even with the Igbo, there's no unity among us. Àwọn náà kò fi dá dúró ni. There's no unity among us. Ṣé wọ́n máa fi Igbo ṣe president nísìn? Do you think that the way they are going now, they will allow the Igbo to become the president of Nigeria? I'm asking. Do you think they will allow the Igbo to become the president of the Federal Republic of Nigeria? Do you think the Hausa, the Fulani will allow the Igbo? Because tabani kagbeyewo Igbo ló kàn. Igbo ló yẹ kó jẹ president. If there was a real unity among us, but everybody is living in denial because everybody wants to chop the national cake. Ẹni tó bá ti dá fún níbẹ̀, kò sí tó kàn pẹ̀lú àwọn tó kù. Ẹni tó bá dá fún kó má dá fún nìyẹn, kó má lọ ṣàdúrà. And we are all sitting like Comrade Victor Taiwo on the keg of a gunpowder. Cherry powder yẹn tó bá lọ pum àti ìwọ tó fẹ́ dá sí
àti wọ́n tó fẹ́ dá sí everybody a máa jọ jẹ breakfast last. I saw a video today. Any video of Nigeria now, I will not be feeling that sympathy anymore until we break the country. Even if somebody head come out from accident because it is the fault of those that still believe in Nigeria. I'm sorry. It doesn't matter. Talon is the one holding Igboho. President Talon is the one, including those, we know, when I say Talon, definitely it's because he also have some evil doers, Yorubas, Hausa, Igbo, Fulanis, that are giving him instruction not to release it. And while we are sitting back, waiting on the miracle, that's fine. We can continue to wait on the miracle. We can continue to wait for that miracle. But it was just unfair that a man that stood his ground, he could have turned back. He could have said no. Hey, imagine tó bá jẹ́ pé Igboho lọ sí Igogun in January after 7 days. Some of you would have said, get out. But he went there. He stood his ground. Do you know what it means to stand your ground? President Patrick Talon is the one holding Chief Sunday Adeyemo Igboho. And we must do everything. That's him there. That's the person holding Igboho. Let's forget about Obasanjo. Let's forget about every one of them. We all know what to do. Oh yes, he might have his contact all over the world. But it's because ìlú yẹn ṣì kò tí rúgbó. Tó bá rúgbó, you think Obasanjo will stay in Nigeria? Obasanjo will be outside Nigeria. Òun kàn nílé wọnú Nigeria mọ́. Tó bá rúgbó, gbogbo àwọn tẹ́ ń rò pé èèyàn ni wọ́n yẹn, gbogbo wọn máa sádànù ni. And it will be left for me and you, the youth. Àbámọ̀ á máa bára wa jà nígbà yẹn. Àmọ́ pàtẹ́ ti lé àwọn obìnrin kan lọ. In tí Ṣòwòrẹ́ náà sọ kọ́ nìyẹn ní revolution now. In táwọn Biafra fẹ́ náà kọ́ nìyẹn. Ẹ má darapọ̀ wọn revolution now. Ẹ jẹ́ ká fi Ṣòwòrẹ́ sílẹ̀ ṣòkọ́ pa Ṣòwòrẹ́ sí Àbújá. Bó ṣe pa ẹ̀gbọ́n ẹ̀, àbábúrò ẹ̀ dẹ̀ ni. But what everybody is waiting for is, they want me to come here and start telling you, I will take the action from here. The action will start from that. No, I'm not going to do that. Because I have told you, everybody, that we need action from last year. So it is not now that we need action. Last year, we had the action. I want sunkere. And it only starts with 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Thousands of us simultaneously. If we have told them we want it peaceful and they haven't given it to us peaceful, then we do the needful. But what we want is, we are looking for the easy way. And everybody knows that African leaders are not going to listen. Everybody knows African leaders are all the same. African leaders are all the same. Everybody knows that the African leaders, economic people, go logbo or go come. We don't need to consult anybody. We need to consult our inner selves, our gongon. Then gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń gbégbé sẹ́ alábòsí pẹ̀fẹ́ pa Ìgbòho. Gbogbo yín pátápátá from head to toe. Bẹ́ẹ̀ bá ṣe ń gbégbé sẹ́ yẹn, Elédùmarè ọba àjọkẹ́ ayé kò ní jẹ́ kẹ́rí ṣe. Ìdí tí ẹ ṣe ń gbèrò yẹn ni pé àwọn ọmọ Yorùbá ò tí ì jáde tán. Tá bá jáde tán ni
ẹ̀yin gan ní lè gbé ìgbésẹ̀ yẹn mọ́. Ẹ ní lè gbé ìgbésẹ̀ yẹn mọ́. The role of the diaspora when everything don't turn upside down will be to start putting pressure on each of the countries tó bá wà pé ó ti ń ṣẹlẹ̀ lọ́dọ̀ wa lọ́hùn. The Fulanis tí gbogbo wa mọ̀ tó sọ fún wa pé they are coming and they are still coming and they are getting closer on a daily basis. Terrorist attack in Abuja on Sunday. It was a terrorist attack, but the government is playing it down. You think this is about Igboho? You think it's about Buhari? They have an agenda. And some Yorubas is cool with the caliphate agenda. But this man told us something. Which is it for yourself, do you think the government is unwilling or unable to protect the people of Southern Kaduna? In fact, it is not only unable, it is unwilling, and we have good reason to feel that they are part and parcel of the killers. Let me make some revelations to you. That's a very big allegation, Dr. Obadiah. The government is part and parcel of the killers. That's big. Yes. Okay. How will the government just say, oh, it is revenge killing and so on? Then you leave it there. Oh, because it is revenge killing and so on and so forth. The body language of this administration, the body language of the state government shows clearly that they have a hand in the killings. No doubt about it. Because you see, General Abacha, and people don't give him his due. Do you think that tolerated such nonsense? And let me make some revelations, because some of us also have our own intelligence networks. Okay. Have met with some of the bandits. We have met with some of their high commanders. One or two who have repented. They have sat down with us, not once, not twice. They told us that one of the northern governors is the commander of Boko Haram in Nigeria. Boko Haram and the bandits are one and the same thing. They have a sophisticated network. During this lockdown, their planes were moving up and down as though there was no lockdown. Moving ammunition, moving logistics, moving money, and distributing them in different parts of the country. They are already in the south, in the rainforest of the south. They are everywhere. They told us that when they finish these rural killings, they will move to phase 2. The phase 2 is they will go into the urban cities, going from house to house, killing prominent people. I can tell you, this is the game plan. By 2022, they want to start a civil war in Nigeria. Ìyẹn làwa wá fi ń ṣeré. Ṣé ẹnu mi ni mo? Ṣé ẹnu tèmi? Ṣé am I the one in that video? So when I'm saying that there's war in Nigeria, am I wrong to say that? When I say that there's war in Nigeria, and when there's a war, are you not going to defend yourself? Are we not going to defend ourselves? Ṣó dìgbà tó bá pa gbogbo wa tán? And some of you that are waiting for America, this is what America tell you. Complete solidarity against this and outrage against what happened in Paris, vis-a-vis what we see in Nigeria, which is truly not, it should not be surprising. Look, what's happening in Nigeria is barbarous, it's horrible. I mean, it's complete madness, yet it's not a priority. The United States unilaterally could do almost anything it needs to do. It would be a long-term effort, but it could be done. The United States has the capability. All the elements of power, we have those. So why not? It's not a priority. That's the problem. We are committed elsewhere in the world. Black West Africa is not a priority.
Very stark, very hard to say, but that's the case right now. Let us continue to wait for Americans. We are not priority. This is what Professor Wole Soyinka had to say on the same issue of Igboho. The government role in one of the agitators, who is now both for against Fulani tyranny, Fulani herdsmen, criminal conduct, and Oloye also agitating for national sovereignty. I'm talking about Igboho, who threw out a criminal Fulani herdsman who'd been terrorizing his neighborhood, because that's his real crime. I refuse to accept that Igboho is being chased because he peacefully demonstrated his position vis-a-vis the destiny of this nation, which is a fundamental human right of everybody. So somebody calls for secession, calls for a separate state. I don't consider that, and no way is that to be declared criminal. Did you hear that? Somebody asking for a self-determination. Nowhere, according to Professor Wole Soyinka, the Nobel laureate. And thank you very much to all our back-end team on KOIKIMEDIA. Nowhere, ní gbogbo àgbáyé, that somebody calling for, breakdown. Nowhere. Kò sí ibi kankan lágbàáyé téèyàn kan máa sọ pé because Koiki ń béèrè fún self-determination, and self-determination does not mean it's going to be peaceful. Ó kàn máa wà peace ní at some time, but tó bá dé ibì kan kò ní wà peaceful. Everybody knows that. Àfi tá bá ń parọ́ fúnra wa. Every one of us knows that, but we are trying to pretend. Ṣé a máa ní bàbá yìí ò mọ tó ń sọ ni? Ṣé a máa ní Professor Wole Soyinka kò mọ tó ń sọ? Let's hear this again. His neighborhood, because that's his real crime. I refuse to accept that Igboho is being chased because he peacefully. Ṣẹ́gbọ́, he peacefully demonstrated his position vis-a-vis the destiny of this nation, which is a fundamental human right of everybody. His fundamental human right now has been locked down in Benin Republic. Chief Sunday Igboho fundamental human right is no longer working because the president alone of Benin Republic refused to allow him his fundamental human right. President alone refused to give Chief Sunday Igboho that fundamental human right. Okay, kí ló ṣe nísìn tẹ́ mú sí Benin Republic? Because the evildoers in Nigeria wants to keep him there, and they want to keep him there because of their own selfish interest of keeping one Nigeria. Mọ̀ pé gbogbo àwọn tó fẹ́ mú Chief Sunday Igboho sí Benin Republic is because they want one Nigeria to continue to exist. Àwọn àtàdé sọ pé àfẹ́ kí one Nigeria coexist based on the evidence that Nigeria has expired in 2014, and that is not a crime. And we must do everything within our means. And everybody knows what to do. Somebody calls for a secession, calls for a separate state. I don't consider that, and no way is that to be declared criminal. Did you hear that? Act. That's one's vision of one's own society. Full stop. As long as it's done peacefully, collectively, within the law, you do not now criminalize that action. And in addition, commit criminal acts. Did you hear that? In addition, commit criminal act. And that criminal act is the reason why Chief Sunday Igboho is in Benin Republic. After tí ẹ tún chase títí ẹ tún lọ mú sí Benin Republic. Àwa wá ń sùn à ń jí. Wọ́n ní ká tweet, action, ṣe. Ẹ ṣì ń dúró kí mídíà tó ń pariwo tó gbójú ẹ̀ síta. Ẹ̀yin tẹ́ pé wọ́n ò mọ̀ yín, tẹ́ pé so many things lẹ́ lè ṣe.
But everybody is wanting, us to come here. Come on, okay, ká lọ ṣe gbòs ní bíbá, ká ṣe gbà síbẹ̀ yẹn. Wọ́n jáde, wọ́n lọ ṣe peaceful rally ní embassy ní Benin Republic. Wọ́n ń ṣe lọ live. Àwọn tó tẹ̀ ní disability challenges. Láwọn kankan tó gbọ́kadà, kẹ́ lọ máa pàdé wọn níbẹ̀, kẹ́ lọ support wọn. Yes, certainly individual, which is what the government, the security services did by raiding Igboho's home in the middle of the night, 2 a.m., killing 2 of his own people, then claiming, without a warrant or anything, then claiming they found weapons in his home. Now, who's going to believe that cock and bull story? Chamber, who's going to believe that cock and bull story? This is an appeal actually to the Republic of Benin, to the government of the Republic of Benin. Why are you keeping this victim? Why are you keeping him? Give me Professor Akitoye Wole Soyinka náà sọ. Why are you keeping him? Kí ni ẹ̀ṣẹ̀ gan? Tẹ̀dẹ̀ ń dimú sí Benin Republic. Kí ni ẹ̀ṣẹ̀ ti Sunday Igboho? What is his crime? Èèyàn ọ̀ṣẹ̀, and you are holding him there for nothing. Holding him there for a crime he has not committed. Àwa wá jókòó. Àwa rò pé legal representative kan ló máa ṣiṣẹ́ mọ́ nísìnyí o. Tẹ́ ẹ̀ bá ti gbọ́. According to lawyer Falola, tí mi bá sọ̀rọ̀ lọ́sàn-án, says that he is not going to be legal representative kankan mọ́. Ẹni mi ni mo sọ bẹ́ẹ̀. I spoke to him already. Legal representatives is not working for Chief Sunday Igboho. The legal representatives for Chief Sunday Igboho is not working because Talon has taken over the case. Talon ti take over case yẹn. In your prisons, I mean, what's going on? What crime did he commit against your state that you are holding him? Kí ni crime tí Igboho commit against Benin Republic that you are holding him? Ṣebí kan tí bàbá wa sọ nísìnyí náà nìyẹn, Professor Wole Soyinka. Is that not the same thing I'm saying? So kí ni crime o Chief Sunday Igboho that Benin Republic refused to let him go? Kí ni crime ẹ̀? Charge him for a crime and then àwọn pé crime báyìí ló ṣe and we can appeal it. But he hasn't committed any crime rather than pé ó ń gba Benin jáde. Ó ń sá láìmí ẹ̀. Instead of just letting him to continue his journey. Igboho has not committed any crime. Ṣé ètè mi sọ àti tí professor ṣé a máa sọ pé orí bàbá yìí ò pé ni? Irú àwọn bàbá yìí nísìnyí làwa ṣì ń expect pé kó wá bá wa jàjàgbara. Bàbá yìí tó lè ṣe ìgbà táyé tiwọn náà àwọn náà ti jàjàgbara rí. So and it's these are very elderly men. They are fragile. Ṣé ká wá sọ pé bàbá wa Professor Banji Akitoye, Professor Adeniran àbí àwọn bàbá kọ̀ọ̀kan ṣáwọn yẹn ni kó máa lọ ṣe action? Ṣáwọn yẹn lè fẹ́ kó máa lọ ṣe action? Hashtag President Talon, free Sunday Igboho now. Against any known law in this nation. And so to ask for his repatriation is just added insult to injury. You invaded a man's house, destroyed his property, chased him into the wilderness, and then you pursue him next door. So we're asking the government of the Republic of Benin to release this young man and let him go about his business, which was interrupted unjustly. Please rectify this error. Don't compound it any further by holding Sunday Igboho in prison one day. And I hope Talon, that is holding our father, Chief Sunday Adeyemo Igboho, I hope that he listened with all our cries, with all our conversation. He might be playing with fire that is not what. He might be playing with fire for holding Chief Sunday Igboho for nothing. For nothing. Holding him for nothing. Holding Chief Sunday Igboho for nothing. 2 people were killed in his house.
Èmi láwọn tó lọ yẹn, they were their fathers, businessman, ó níyàwó, ó fọmọ sílẹ̀, ìjọba Nàìjíríà wọnú ilé ẹ̀, ẹ̀dẹ̀ pa. So, offense wo la wá commit? Offense wo ni ọmọ Yorùbá commit? Offense wo la commit by demanding our rights? Every one of you, Tewanile, you all have structures, but you're waiting. At least I was on for 6 months. Gbogbo yín lẹ ní different groups, lẹ ní different groups. Lẹ ní àwọn tó jẹ́ olórí níbẹ̀. Ẹ darapapọ̀ mọ́ra yín. Ẹ bára yín sọ̀rọ̀ and do the needful. Ẹ pera yín jọ. Ẹ bára yín sọ̀rọ̀ and do the needful. That's all I can say. And I'm sure you all know. But pé kí wọ́n jókòó sí bíbáyìí, kí wọ́n ṣe máa sọ fún yín pé nǹkan báyìí lẹ máa ṣe àbí ká ṣe máa pè é ní gbogbo ìgbà ká ṣe Zoom meeting. No, it's not about Zoom meeting. You all have the structure already. Láwọn tá a ti mọ̀ tó wà nílé. So go and do the needful. We're going to be bringing the program to an end very soon. It's exactly 14:26, 28th of December 2021. 6 months coming down the line. Chief Sunday Igboho is still held in Benin Republic. And it is entirely up to us all to make sure that we can let him have his freedom. And if you're waiting for some of these news media, you're wasting your time. British Buyers Corporation, BBC. So if you're waiting for them, we're going to wait a very long time. Every single one of us knows what to do. And if you're waiting for this man, he's dead. Lugard is gone. The problem he created in 1914 on behalf of the British government, he is gone. Even his great-grandchildren does not even understand what I am talking now. They are living here. Every generation, I'm sure some of his great-great-grandchildren are still somewhere enjoying a better life. But you, on the other side of the globe, you don't have that better life. So every one of you have a leader on the ground. From Kwara to Kogi, to Ondo, to Ekiti, to Oyo, to Lagos, to Ogun State. Consult yourself and determine what is the best option to move forward. I don't have to be involved. Let us focus on what we are doing. Tó bá ti bẹ̀rẹ̀, àìrí pàwọ́ náà máa ràn yín lọ́wọ́ láti bá yín gbé jáde. Tí BBC ò bá bá yín gbé jáde, àwa gbogbo mídíà á bá yín gbé jáde. Ẹ wá rí pé gbogbo àwọn mídíà tó kù náà wọ́n máa gbé jáde. Ẹ rí pé gbogbo satellite máa switch sí Nigeria. But if you're thinking the other way around, Koiki, come to Nigeria, come and lead us, you're wasting your time. I was there for 6 months. So what on sọ pé kí n come to Nigeria? Tó bá yẹ pé Nigeria ni ìwọ wà, ìwọ náà jáde, káwa náà máa lójú ẹ̀ ká gbé e síta. I'll flood your face out within no time. Tí bá ti gbójú ẹ̀ sórí KOIKIMEDIA, it goes and travel, everybody knows you. Maybe that's what you want. My face is already out there in the public domain. So I have already sacrificed myself. I've already inconvenienced myself. I've already inconvenienced my family
You can do the same thing. Don't wait for me. Ẹ fi gbàṣẹ lẹ́nu kí lẹ fẹ́ gbàṣẹ lẹ́nu mi fún. Ẹ ní láti gbàṣẹ lẹ́nu mi náà. O ní láti gbàṣẹ kankan lẹ́nu mi. Every one of you ni mo bá sọ̀rọ̀. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ wà nílé. Kí lẹ fẹ́ gbàṣẹ lẹ́nu mi fún. Everybody knows the needful. Ẹ fà àwọn tó ń ṣàdúrà sílẹ̀, àwọn á máa fàdúrà ràn wá lọ́wọ́. Ẹ fà àwọn oníṣẹ̀ṣe sílẹ̀, wọ́n á máa fi ṣẹ̀ṣe ràn wá lọ́wọ́. Ẹ fi mùsùlùmí sílẹ̀, wọ́n á máa fi ẹ fà àwọn tó ń ṣe legal sílẹ̀, ẹ jẹ́ kó máa bá legal gan lọ. Àwọn tó fẹ́ máa ṣe diplomacy, ẹ jẹ́ kó máa bá lọ. Ẹ jẹ́ kí gbogbo ẹ̀ kó root together ni. Bọ̀kẹ́ wá ṣe máa dúró pé Koiki, mo fẹ́ kó ṣe meeting pẹ̀lú wa ni. Mo fẹ́ kó like I had a call like that some 2 hours ago, and I told them straight up. Ẹ bá máa fi voice note sínú gbogbo group, ẹ kàn waste time. It's not going to make any effort. 7 people, like I was told, free America. America ti gbogbo afẹ́ lọ jàǹgbà ní ẹ̀nísì, èèyàn méje péré. Àwa 15 ni o, àwa 10 ni o, a lè ṣe this, a lè ṣe that, I'm not interested. Go and do the needful. That's all I will tell you. Gbogbo tá bá lè ṣe tí a lè fi gba Chief Sunday Igboho sílẹ̀. Ó ní ká lọ máa ronú sí. Bó bá dẹ̀ yẹ pé bí àwọn ṣẹ́rí láti 12 midnight òun lọ́ ṣe ń bá lọ yìí. Àdúrà ni. Ìtàwọn mọ̀ ṣe nìyẹn. Ẹ jẹ́ ká fà wọ́n sílẹ̀ kó máa ṣàdúrà lọ. Fóònù yìí ti wà on láti 12 midnight ni fóònù yìí ti wà on fún àdúrà tá à ń ṣe fún Chief Sunday Igboho. Ṣé ẹ fà wọ́n sílẹ̀? Àmín. Àmín. Ṣé ẹ jẹ́ ká fà wọ́n sílẹ̀ káwọn máa bá àdúrà yẹn lọ. Gbogbo ilẹ̀ mọ́ra yín náà. Gbogbo yín mo ní láti máa dárúkọ gbogbo yín. Gbogbo ilẹ̀ mọ́ra yín. Ẹ come together in one block. And come together in one block and do the needful. Don't you pay kẹ máa tàwọn síra yín nínú WhatsApp group. Àwọn Yoruba gbogbo akọni èmi náà yèbí Yoruba lèmi náà. Ṣé fi pé any media máa wálé nísìn based on n tó ti ṣẹlẹ̀ sínú Lady K. Anybody ní fẹ́ wálé mọ́ nísìn tọ́bátẹ̀ láníyàn láti wálé. Àwọn tó wà ní Lagos sef, àwọn media tó wà ní Lagos sef, you know, at least wọ́n gbìyànjú. So ẹ̀yin akọgun náà ni kẹ́ support wọn nísìn. Kí ni media fẹ́ ṣe? Media ní tó máa ṣe lélẹ̀. Within the last 24-48 hours, àbí látàná nísìn, àwa tá ti sọ̀rọ̀ nísìn lórí pé wọ́n fẹ́ ṣe jàǹbá fún Chief Sunday Igboho. Kí láwọn yẹn tó fẹ́ ṣe? Bàbá àròpọ̀ rẹ̀ ni kó máa bọ̀ Nàìjíríà. Ṣèbí Ọmọlúkà wà Nàìjíríà, bó sọ̀rọ̀, ẹ̀yẹn fún Ọmọlúkà ní support yẹn náà. Ṣèbí bàbá Èkìtì wà Nàìjíríà, ẹ fún wọn ní support yẹn. But rather, ẹ kàn táwọn síra yín, ẹ ń táwọn sínú WhatsApp group. Ìyẹn kan máa sọ pé yẹn, Koiki, no, ẹ ní gbogbo yẹn. Ẹ come together. Bó bá jẹ́ mẹ́wàá ni, ẹ come together. Ẹ mọ̀ tẹ́ lè ṣe. Mo ní láti sọ tẹ́ máa ṣe fún yín. Nígbà tí bàbá wa Ìgbòho lọ sí tó lọ síbi tó lọ yẹn. Ó sọ fún yín pé òun lóògùn ni. Ó ní Ọlọ́run lọ́ba tó ní nǹkan lọ́wọ́. Bó bá tẹ̀ ní lọ́wọ́ gan sẹ̀, ìwọ náà mọ bí tó ti fẹ́ lò ó. And don't expect any diaspora to bring any money out to anybody. Ẹ lọ bẹ̀rẹ̀ action, carry action. Béèyàn kan máa kówó fún yẹn kankan yẹn. No, it's not going to happen. So nobody should come and say, Koiki, fún ani kankan. We're not giving anybody anything. Go and do the needful. I remember tí máa ń gbọ́ máa zena bí Kanu dáadáa kó tó di pé wọ́n mu. Ó nígbà táwọn ọ̀rọ̀ nǹkan fáwọn ọmọ wọn gan sẹ̀, wọ́n ta dànù ni. Ó ní jàǹgbára gbogbo nǹkan ni wọ́n máa fi ń jà. Gbogbo nǹkan ni wọ́n máa fi ń jà. Gbogbo nǹkan tí wọ́n bá ní ni wọ́n máa fi jà. Gbogbo nǹkan tí wọ́n bá ní òun ni wọ́n máa fi jà. Part of it is the awareness. Ó dẹ̀ ti yẹ ẹyin tí mò ń sọ̀rọ̀. Gbogbo nǹkan tá a bá ní òun la máa fi jà. Part of it is the awareness. Ẹ máa gbé awareness lọ bá wọn nílé.
ẹ máa gbé awareness, ẹ máa lọ ká wọn mọ́lé pẹ̀lú awareness. Ẹ lọ máa pín leaflet fún wọn nínú yàrá wọn. Ẹ lọ máa pín leaflet fún wọn nínú sitting room wọn. Ẹ gbé sticker lọ ilẹ̀ mọ́nú ilé wọn. Rather, ẹ rò pé movie là ń ṣe kí Koiki wá sí bíbá àdúrà ìgbésẹ̀ lọ máa gbé o. Ẹ fi pé mi máa bá ní kankan sọ ní tèmi fi ṣe. Èmi sọ fún yín ní tèmi máa ṣe bíbá ló wà. I'm not going to discuss that with anybody. I only trust myself and Chief Sunday Igboho. Gbogbo tí mo fẹ́ ṣe pátápátá mo mọ̀, àlàyé dẹ̀ mọ̀. Bọ̀ pé màá bá àwọn kan máa ṣe meeting, ẹlẹgbẹ́ ìgbésẹ̀ báyìí, ẹlẹ́ṣẹ̀ báyìí. Everybody ló mọ tó lè ṣe ẹ̀ṣọ́mọ kékeré. Nílùú yìí, ọmọ tó bá ti pé 16 years old is adult. Ọmọ tó ń pè bẹ́ẹ̀ ni. The moment you are 16 years old, adult nìyẹn. Ṣẹ̀ṣẹ̀ wọ ẹ̀yìn tẹ́ ń wò wá, ẹ̀ tí pé 16 ni. Ẹ̀ nìkan nísàlẹ̀, ẹ̀ nìkan nísàlẹ̀, ẹ̀ ń ṣọkùnrin. Ṣé ẹ̀ kí ń ṣọkùnrin ni? Ṣọmọdé ni gbogbo yín? Tẹ́ ń béèrè pé kí la máa ṣe? Ọmọdé ni gbogbo yín? Nílùú yìí, ọmọ tó bá ti pé 16, ó ní right láti kúrò lábẹ́ ìyá ẹ̀. Ìwọ ọmọ 20 years old, ó sì ń béèrè pé kí la fẹ́ ṣe lórí ìtagbé dání. Tẹ́ bá expect pé kí CNN kó gbé nǹkan tá à ń gbé, aláti take gbogbo tó yẹ ká ṣe ni. Tẹ́ bá expect pé Al Jazeera kó switch network wọn sílẹ̀ káàárọ̀ òjíire, àwa náà láti ṣe gbogbo tó yẹ ká ṣe ni. Gbogbo yín dẹ̀ ẹmọ tó yẹ ká ṣe. Àwọn tó bá fẹ́ máa ṣe gbogbo diplomacy, ẹ fà wọn yẹn sílẹ̀ labroad. Ẹ̀yin tẹ́ wà nílé lè ṣiṣẹ́ tó pọ̀ jù. Ẹ̀yin tẹ́ wà nílé òun lè ṣiṣẹ́ tó pọ̀ jù. Ẹ má dẹ̀ expect pé máa kó gbogbo ọmọ Yorùbá lọ sí tàn lọ. Wọ́n máa pàdé wa lọ́nà ni. Ṣèbí torí pé movement ṣì wà ní. Nígbà tí EndSARS ṣé ìyàn kankan níbi kankan lọ? Àbí gbogbo yóò mọ̀ gba EndSARS? Ṣé anybody níbi kankan lọ? Nígbà tí gbogbo ẹbí gba gbòòs. Ṣé tẹ́ ẹ̀ bá fẹ́ rí fíìmù EndSARS? Kí ló dé? Ṣé ẹ rí fíìmù EndSARS? Ẹ mọ bí EndSARS ṣe lọ? Ẹgbọ́n kan tí jẹ́ ń lọ báyìí. Ṣe rí nǹkan tó kọ? Ṣe rí nǹkan tí Thomas Sankara kọ? You cannot carry out fundamental change without a certain amount of madness. Tó o bá ní wèrè nínú o lè change anything. In this case, it comes from non-conformity. The courage to turn your back on the old formula. Old formula ni gbogbo wa ṣì ń lò. The courage to invent the future. Future wo la ń fẹ́? Ara fẹ́ Yorùbá nation. Àfẹ́ Nàìjíríà mọ̀. Ó ti expire. Gbogbo ala mọ̀. It took the madman of yesterday for us to be able to act with the extreme clarity today. I want to be one of those madmen. We must dare to invent the future. That's what Thomas Sankara is saying. Àwọn ìyá yẹn ti gbìyànjú, àwọn bàbá yẹn ti gbìyànjú. Wọ́n fi àdúrà ràn wá lọ́wọ́. Àwa ń ṣe ẹlẹ́yàmẹ̀yà. À ń ṣe ẹlẹ́yàmẹ̀yà. Ẹ wá rò pé àwọn politicians Nigerians, ẹ rò pé wọ́n ní deal pẹ̀lú yín. Wọ́n á deal pẹ̀lú yín rẹpẹtẹ. Tẹ́yìn náà bá ṣe the needful láti gbé awareness lọ ká wọn mọ́lé. Wọ́n á deal pẹ̀lú yín nítorí pé wọ́n mọ̀ pé ariwo tá à ń pa ẹ̀ à ń ṣí yín lọ́kàn ni. So the more tá a bá fi wọ́n sílẹ̀ níbẹ̀, the more tó máa wá deal pẹ̀lú yín. Lai Mohammed ò lè stop nǹkan tẹ́mi ṣe. Kódà bó kọ lẹ́tà sí British government, wọ́n sọ pé ṣé n tó ń ṣe ẹ̀ṣọ́ rọ́ǹgì ni. But nítorí pé kẹ́yìn náà lè láǹfààní lọ́jọ́ iwájú nígbà tá a bá gba Yorùbá nation, kíyàn kankan nílé so yín mọ́lẹ̀. Ṣé democracy kọ́ là ń ṣe Nàìjíríà ni? Are we practicing military era? So it is entirely up to every one of us. I'm not going to take calls today because there's no point. Take calls is the same thing. Tamaso. Everybody knows the needful. Ẹ lọ máa pera yín. Ẹni tó bá ní láti support anybody. Ẹ lọ support wọn. Gbogbo wa láti gbìyànjú. This was, I think, 2 years ago. Kọ́lájáde. Britain, you got your BRICS exit now. Give us Yoruba exit. Queen Elizabeth II, let my people go.
But what we are waiting for is, we are waiting. Under the order. No, sometimes you don't need that order. You activate. You take the awareness to where it needs to go to. And going there, the mountain months like that. A be awareness and lost into a color. Terrorists were attack Mola Buja, what Bumole. With terrorist attack in here. Ojula son le pe to ṣẹlẹ̀ yẹn. Ko kin gbọ́. Ṣé ojula son le rò pé tó ṣẹlẹ̀. Bàbá ìsọ̀nà, ó ní tásìkò bá tó gbogbo ala máa jáde. Bàbá Oloye, hate him or like him. Koiki la máa ṣe. Èmi ò ní láti sọ̀n tẹ́ fẹ́ ṣe. Ẹ ṣọmọdé, àgbàlagbà ní gbogbo yín. Gbogbo yín lẹ mọ̀ tẹ́ ẹ kẹ́ ṣe. Bẹ́ẹ̀ bá mọ̀ tẹ́ ẹ kẹ́ ṣe ni, Bàbá Oloye ti sọ̀n tẹ́ ẹ ká ṣe fún wa. Tó bá tásìkò, ọmọ mẹ̀kúnnù á dìde, á béèrè ẹ̀tọ́ ẹ̀. Ẹ̀tọ́ wa là ń béèrè. Gbogbo tó bá dẹ̀gbà la máa fi béèrè fún. Gbogbo tó bá gbà pátápátá. A ní láti jọ pé àwọn kan láti agree pẹ̀lú wa. They don't have to agree with us. Nígbà tí Britain fẹ́ kúrò nínú EU, ó ṣe gbogbo ọmọ ọdún wọn ló agree. Àwọn kan disagree. Àwọn ṣe lẹ́yàmẹ̀yà. Let's go and do the needful so that we can bring joy, peace to our people. Yoruba on the march again. One people, one language, one culture. You expect this man, 86 years old. I only pity him. He hasn't got even that strength. And àwọn á máa ṣe diplomacy yẹn lọ, àwọn ọmọ wọn á máa fan tó jẹ́ kó fà ní ìsàlẹ̀ pẹ̀lú awareness kó yé gbogbo wa. A máa gbé awareness yẹn lọ kí wọn mọ́lé ní gbogbo àdúgbò kankan, ní gbogbo area. Like I said, even 5,000 of us at home can do this job. Tẹ́ bá rò pé Gẹ̀ẹ́sì fẹ́ jẹ́ ká lọ, à ń tanra wa. Gẹ̀ẹ́sì ń káàkiri ilẹ̀ Yorùbá nísìn, wọ́n sọ̀rọ̀ election. Ṣé election gbogbo tó kàn lẹ́yìn? À ń sọ pé a fi dá dúró, wọ́n bá wa sọ election. Ẹ mọ̀ pé wọ́n fẹ́ jẹ́ ká lọ nìyẹn. So àwa náà wá fi aṣọ into ẹ̀ka ṣe fún wọn. Thank you very much everyone for that join us this afternoon. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń gbèrò pé ẹ fẹ́ pa Ìgbòho, ẹ̀ ń tanra yín ni, ẹ lè rí pa. Torí pé ẹ̀yin kọ́ lẹ lè ní ẹ̀. So tẹ́ bá rò pé ẹ máa pa Ìgbòho, ẹ̀ ń waste time ara yín, ẹ lè rí pa. Ìgbòho equals sí lọ́wọ́ anybody. Oh yes, we are aware of all the evil plot, just as they did on October, even October 1st, Olokamolito Kumu DSS lọ sí Soka. July 1st, February, Ejole. So, Ọlọ́run á máa tú àṣírí yín ni. Àti Yorùbá tó wà nú ẹ o, àti ọba tó wà nú ẹ o, àti ìjòyè tó wà nú ẹ o. Ẹ ní nísinmi gbogbo yín pátápátá. Ẹ ní nísinmi. Every single one of you. Ẹ má bínú, I'm not taking calls today. Ẹ ní nísinmi pátápátá gbogbo yín. Everybody knows what to do. Ẹ wọnú ilé kẹ́ lọ bá àwọn university student. Ẹ ṣàlàyé fún wọn pé ibi tá à ń lọ yìí. Ṣé ó tẹ́ wọn lọ́rùn tó ṣe wà ní university tí à ń jẹ wọ́n? Ẹ wọnú ilé, ẹ gbé awareness lọ bá wọn ní gbogbo campus. We all know the needful. We all know what to do. And if we don't do it now, the next generation will split. Ọmọ àtúntò sínú grave wa ni. Olórí burúkú ni gbogbo wa. Ọlọ́run jẹ́ ká jẹ́ olórí burúkú. Ẹ jẹ́ ká ṣe tó yẹ ká ṣe nísìn. Àtẹ̀mí àtẹ̀yìn. Bàbá bá ṣe ń gbé, ẹ̀yin náà máa gbé sókè. Kò jẹ́ awareness ò gbọdọ̀ dúró rárá. Ó dẹ̀ ti yé ibi tí mò ń sọ̀rọ̀ sí. Ó yẹ ká awareness kó máa rú lójoojúmọ́ ni. Ìtí ó máa jẹ́ kí international community tètè wá dá sí nìyẹn. Táwọn awareness yẹn ò bá lọ gbúrúgbúrúgbúrúgbúrúgbúrú, international community ò lè dá sí. Wọ́n rò pé jẹ́ ẹ̀sìn là ń jà ní. Ṣé jẹ́ ẹ̀sìn lèmi àti yín jà pẹ̀lú àwọn Fúlàní? Ìtí àwọn gọ́ọ̀mẹ̀ntì ló ń sọ fún international community nìyẹn, that is ethnic, à ń bára wa jẹ̀jẹ̀ ẹ̀sìn. Muslim ò gba tiẹ̀, Christian ò gba tiẹ̀, oníbabaláwo. Ṣé yẹn là ń jà? Ṣé ìjà tá à ń jà nìyẹn?
ṣé ìjà pé ẹ̀sìn là ń bára wa jà? That's what the impression they're giving in the international community. So it is entirely up to every one of us. If we want to stop this amalgamation, 1914, ìbànújẹ́ ló jẹ́ fún gbogbo wa. Ọmọ àlè dẹ́ lọ́mọ Yorùbá tó bá ṣe sọ pé I want to be in Nigeria. Ọmọ àlè nìyẹn. Ọmọ àlè nìyẹn nítorí pé òyìnbó ló kó wa lẹ́rú. Ó kó wa lẹ́rú for years, more than 100 years. Lọ́ fi export gbogbo àwọn baba ńlá wa. Wọ́n dá ẹlòmíì sọmi, wọ́n pa wọ́n dànù. Nígbà tó wá yẹn, àwọn ọmọ tó wá, àwọn ọmọ tí wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ sí gúnyàn, tó ti bẹ̀rẹ̀ sí gún kan nísàlẹ̀. They are 16, 17 years old. Wọ́n wá ń bi mí nísìn, ọ̀dẹ̀ ní ẹni. Bó jẹ́ ẹyẹ kan ló bá lè ṣe, ìwọ náà ṣe tiẹ̀. Mú jẹ́ kó kúrò níbẹ̀. Ibi táwọn awareness yẹn bá dé, ẹ mú táwọn awareness síbẹ̀ kẹ́ move on. Ẹ ṣe awareness kẹ́ move on. Ẹ wá ń dúró, kí làwọn diaspora fi ṣe? Diaspora ló máa kówó wá fún yín. We are not giving anybody anything. Gbogbo tó bá wà nìyẹn máa fi ń ṣe awareness. Gbogbo nǹkan kó tó wà kí n tó bá wà ní. Nígbà tí Fúlàní tó ń fi táǹkà tó fi ń jó gbogbo nǹkan. Ṣé AK-47 ló ń lò káàkiri? Ṣé wọ́n lẹ pépà káàkiri? A ní láti dúró fún gbogbo Yorùbá. Kí ni káwọn àpẹẹrẹ gbogbo Yorùbá? We don't need to wait for all the Yorubas. A máa bá wa lẹ́nu ẹni. Nígbà tí ìgbádùn bá dé, wọ́n mọ purpose tá a fi ń jà. Ìmí ò lórí tó lórí pípé. Ẹ rò pé àwọn Yorùbá ló lórí pípé. Wọ́n lórí pípé. Ọ̀dẹ̀ ní púpọ̀ nú wọn. Ọ̀dẹ̀ wọ́n wà lábẹ́ Fúlàní tó ń control gbogbo resources Nàìjíríà. Ẹ wá rò pé àwọn yẹn lórí pípé. Ẹ rò pé àwọn yẹn torí pé wọ́n make owó díẹ̀ lábẹ́ Nàìjíríà. Wọ́n lórí pípé. Ṣé bí wọ́n ṣe ń operate business lè gbogbo àwọn ìjà wa ní gbogbo Ìdúmọ̀tà, l'Ékìtì, l'Ọ́yọ́, ní Kogi, ní Kwara, ní Ọ̀ṣun, ní Ọ̀yọ́, ní Ògùn State, ní Èkó mẹ́yẹn náà gbogbo ẹ̀. Ṣé bá ṣe ń ṣe business nìyẹn? Ẹ mọ̀ pé gbogbo àwọn businesses tó wà nílùú yìí nígbà COVID gbogbo wọn pátápátá lọ fún opportunity, lọ fún ní extra funding. So ẹ wá expect àwọn ìyá wèrè yẹn, àwọn bàbá wèrè yẹn kan sọ pé ká kúrò ní Nàìjíríà. Àwọn èèyàn dẹ́kọ̀ọ́ kan mọ orí wọn ti wà block. So don't expect every Yorùbá to follow us. Torí pọ̀ dẹ̀ ni wọ́n. 1914 amalgamation òyìnbó ló kó wa lẹ́rú. Lẹ́yìn ìgbà tó kó wa lẹ́rú tán, èmi gbé yín lọ sí Liverpool, mo fi wọ̀nyí. Wọ́n ṣètò wá ṣe amalgamation. Do you know for the purpose? It's for their own economic gain. But àwọn olórí burúkú tó ń jẹ díẹ̀ lára wọn. Àtàwọn tó jẹ, èmi ò dẹ̀ jẹ kankan rárá. Intensa yóò yé mi o. Ó máa yé yín nígbà tí yẹn kankan tí gbogbo ẹ bá wà ní stand still lẹ́ẹ̀ka fi sí. Ó dẹ̀ ti yé yín tí mò ń sọ. Stand still, nothing is moving, nothing is coming in. Títí kan ibi tí bàálù ń dúró sí. Nítorí pé bàálù ṣe ń wálẹ̀, ó ń lọ sókè ni. Everywhere bá wà ní stand still. Everybody ló máa jẹ breakfast. Ẹni bá máa fẹ́ wá join ní, a máa gbàlú mi wọlé ni, a gba Ghana wọlé, a drive wọlé, àwa darapọ̀ mọ́ yín. Àníri jù báyìí lọ. Thank you very much. Ìran ọmọ Yorùbá. Wọ́n ní àbọ̀ràn là ń sọ fọ́mọlúàbí tó bá ti dénú ẹ̀ ẹ jẹ́ kó dòdìdì. So I won't say more than that. Tó bá di 8 o'clock lórí app tí àwọn bàbá wa Akíntóyè ṣẹ̀ṣe, I'll be coming out with one of the engineers. Gbogbo ẹni tẹ́ ń béèrè fún referral code. Gbogbo àlàyé yẹn náà ló máa ṣàlàyé fún wa when they come in at 8 o'clock. Wọ́n ti ṣàlàyé fún mi bí referral code yẹn ṣe máa work. Somebody has to link you on that. So as soon as tèmi bá ti gba referral code, I'll be able to give certain people the referral code as well, so that wọ́n fi mọ ibi tó lúkálukú, so that if there's any problem, bí àwọn ọ̀dàlẹ̀ kan wà láàrin wa ni tó fún ní code yẹn, a lè trace ẹ̀ padà pé ẹni yóò through ẹni tẹ́ bá fún yàn kan ní code yẹn, wá ní Koiki ló fún ẹni yẹn ní code, a lè fi mọ̀ pé ẹni yẹn kọ́ o pé látọ̀dọ̀ Koiki ni. So n tó mean yẹn by referral code. So when I get that referral code, èmi náà ń dọ́kọ̀ activate it, èmi tó bá ti activate, then I can use my referral code to give more people, and the people can also get the referral code from them as well directly. But the engineer, again, ọmọ wa darapọ̀ mọ́ wa ní 8 o'clock láṣálẹ́, which will be 9 o'clock Yoruba time. And to bá dẹ̀ náà ṣì fẹ́ Nigeria, it's entirely up to you. Keep one Nigeria. Have accident on the road, no emergency, I will just be laughing, and I don't have any money to donate to anybody. But if we all do the needful now, it is very, very easy that I can assure you that Nigeria will no longer exist before 2023. Tabana after 2023 election,
kò ṣe pé ká sọ pé ẹnu lásán la máa fi sọ pé àfẹ́ Nàìjíríà gbogbo wa pátápátá we have to go and do the needful. And what is the needful? Let us go out now and say enough is enough. Mo kí gbogbo ẹ̀yin tí ń wò wá, ẹ má bínú, like I said, you know, I don't want to take calls today. I'm very, very angry and upset, but we will leave the calls maybe nígbà tí program ti ìrọ̀lẹ́ bá wá sáyé. Mo kàn fi sáré show wa ní orúkọ bàbá wa yẹn, ẹ má bínú. We're expecting him at 8 o'clock UK time and also 9 p.m. Yoruba time. It's just going to be 1 hour. Gbogbo nto eke mọ̀ nípa new app tí wọ́n ṣe launch, gbogbo ẹ̀ pátápátá náà ni wọ́n máa ṣàlàyé fún wa lẹ́kùnrẹ́rẹ́ láti fi save àwọn èèyàn wa. So we'll be expecting our father, Pastor Engineer Abolaji Tijani, who is the coordinator of the Pajawiri tí gbogbo wa ti mọ̀. You can go and download it on your you know, your Android, but definitely ó máa béèrè fún referral. So referral yẹn will be able to sort that out. Tó bá ti fẹ́ mi ní code referral mi, I can give that to people as well. So ẹni tí bá fún, tí ìwọ náà bá fún yàn kan for an example, tí problem bá wà, a máa link ẹ̀ padà pé látọ̀dọ̀ mi ní ẹni ẹ̀ ti wá látọ̀dọ̀. So that's you know, just for security purpose. So that's the whole idea. So ní 8 o'clock lálẹ́ UK time, 9 o'clock Yoruba time, is about 2 p.m. American time. I'm going to be having our guest, Pastor Engineer Abolaji Tijani. Adúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo ẹ̀yin ọmọ káàárọ̀ oòjíire. We all need to come and do the needful. Ẹ jẹ́ ká lọ ṣe the needful nísìn. And the needful is, let us save Chief Sunday Igboho from the enemies that does not want him to come out because of their own selfish bastard gain. They prefer him there so that they can continue to stay in power. Àwọn adé sọ pé that power does not belong to anybody. Orí ilẹ̀ wa là ń jà fún, nothing more than that. You know, we're not fighting the government, but we are fighting for what belongs to us that Britain put together in 1914. We can do it peacefully, but you know when I say peacefully, the opposite of peace, I'm sure you understand what that means. So have a very good afternoon. Like I said, there might be no way we are not taking calls today, but maybe later on tonight, you know, we can take calls after the program. Have a very good afternoon. Bye for now. Ìran ọmọ Yorùbá ọlọ́pọlọ pípé, ọ̀mọ̀wé ń bẹ, àgbẹ̀ ń bẹ, iṣẹ́ ọnà ń bẹ, kákónimọ́ra. Ìwà ọmọ Yorùbá ni. Kákọ́lélé, káyẹ́ni sí. Ṣé ọmọ Yorùbá ni? Ká sọ̀rọ̀ tútù tó yọbi lápò. Ọmọ Yorùbá ló ní. Òwe ìbáwí. Ọmọ Yorùbá ló pa. Òwe ìkìlọ̀. Ọmọ Yorùbá ló pa. Òwe ìwúrí. Ọmọ Yorùbá ló pa. Tọ́rọ̀ bá sọnù. Òwe là fi wá. Àkàlò èdè ń kọ́. Ọmọ Yorùbá ló lò. Ibi gíga. Ibi gíga gíga lọ́mọ Yorùbá yóò máa lọ. Ibi gíga gíga lẹ́tí máa rọ́mọ Yorùbá. Ibi gíga gíga lẹ́tí máa rọ́mọ Odùduwà. Ẹ ò ní rí wa lẹ́lẹ́lẹ́, ẹ ò ní rí wa lẹ́yìn. Ibi gíga lọ́mọ Yorùbá yóò máa lọ. Adéwálé fún wa ibi gíga dàǹkọ́jọ́ dàǹkọ́jọ́ dàǹkọ́jọ́. Ibi gíga dàǹkọ́ṣù. Bẹ́ẹ̀ ni o, iwájú iwájú lójúgun ń gbé. Òkè níjọ́, òkè òkè òkè. You are confused. The love is too much. 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 Jack on. Jack on.
谢，感谢，感谢。